contributo que tem dado para a nossa valorização, para a valorização da nossa colonia, para a valorização do nosso território. O meu muito obrigado em nome de todos os alterenses. Muito obrigado. Como já vos falei, o Horse Economic Forum tem como principal objetivo dinamizar, potenciar, valorizar o cavalo e tudo o que esteja relacionado com a economia equestre. Se o primeiro fórum, a primeira edição, já se revelou um sucesso, queremos e, naturalmente, tudo faremos para que esta segunda edição seja ainda melhor e, efetivamente, o número de inscritos comprovam-no e, seguramente, teremos aqui um fórum que contribuirá para o desenvolvimento de todo o setor da economia do cavalo, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Durante estes 2 dias, especialistas nacionais e internacionais ligados a todo este setor, a esta fileira, irão debater e abordar temas fundamentais para o futuro do setor equestre, promovendo uma partilha do conhecimento, uma reflexão estratégica e, naturalmente, encontrando e criando redes de colaboração. Destaco, essencialmente, 3 pontos-chave que definem o espírito deste evento. Desde logo, o compromisso de Alter do Chão com o setor equestre. Nós não pretendemos, em Alter do Chão, ter um lugar de destaque daquilo que diz respeito ao cavalo e à economia do cavalo. Mas também não abdicamos de ter um lugar cimeiro em tudo o que diga respeito ao setor equestre. Dizemos para nós, que temos esse direito, desde logo por termos essa coroaria das mais antigas do mundo e por criar aqui esse excelso produto que já está difundido pelo mundo inteiro, que é o cavalo lusitano. Portanto, este fórum pretende abordar essencialmente a promoção do bem-estar animal, ser um incentivo à sustentabilidade económica, social e ambiental e, naturalmente, defendendo a fileira equestre eticamente de uma forma moderna e competitiva. A estratégia do Fórum, naturalmente, não é só o debate, não se resume aos debates e aos temas que serão a ser abordados durante o Fórum. Naturalmente, aquilo que queremos é que estes fóruns, a divulgação desta nossa realidade, possa ser fator atrativo de investimento. E é isso que, essencialmente, pretendemos. Portanto, direi que, em parceria com diversas entidades, desde logo com companhias aéreas, com o turismo, com o CCDR, com a Universidade de Évora, com o Politécnico de Porto Alegre, volto a frisar a importância da nossa Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, com todos estes parceiros, naturalmente a Câmara terá que ser terá que ser a locomotiva que puxa por estes eventos, pretendendo alcançar essa dinâmica que para o futuro possa trazer outro tipo de investimentos sempre ligados a esta área ao meu concelho. Destaco desde já um caderno que irá ser divulgado durante o Fórum, que é o caderno do investidor equestre. É um documento que não existia no país até então e que seguramente não se cingerá a Alter, será uma ferramenta muito útil para todo este mundo e este setor que está ligado ao cavalo e necessariamente contribuir para o desenvolvimento económico de todo este setor, naturalmente é Alter e pelo país inteiro. O impacto que o setor equestre tem no concelho de Alter do Chão, com os estudos realizados, rondará os 6 milhões de euros. Para um concelho do interior do país, tem necessariamente um impacto forte.
É um número que nos agrada, é um número que reflete o trabalho que temos vindo a desenvolver, mas naturalmente a nossa ambição é que esse número possa ainda ser potenciado e alavancar riqueza para Alter do Chão, para a minha região, Alentejo, e para o país, naturalmente. Vou terminar desejando a todos que seja um excelente fórum, que haja uma boa troca de ideias em torno de todo este setor, que haja um diálogo franco e aberto, que proporcione de toda esta fileira equestre uma nova dinâmica que possa promover o cavalo de raça lusitana, o cavalo alter real, alter do chão e o país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, numa altura em que convido ao palco Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lesírias. Muito bom dia. Creio que posso falar apenas em português. Tenho informação de que há tradução simultânea. Senhor Secretário de Estado da Agricultura, começo por cumprimentar Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara de Alter Real, Senhor Vice-Presidente da CCDR, Senhor Presidente da Delegação de Turismo do Alentejo e do Rio do Tejo, cara Diretora da Escola Profissional de Alter do Chão, dirigentes associados e interessados no mundo do cavalo, minhas senhoras e meus senhores, uma saudação também ao Presidente da Federação Equestre Internacional, que, infelizmente, conforme nos anunciou, não pode estar presente. Eu não vou fazer um grande discurso, gostava apenas de enquadrar um pouco a importância que uma empresa como é a Companhia das Lesírias, que tem neste momento a cargo a gestão da Codelaria de Alter. Alter é uma entidade que tem vida própria. Um pequeno exercício que é curioso fazer. Ainda há pouco o Sr. Presidente da Câmara referiu que Alter é uma das mais antigas codelarias do mundo. É principalmente a codelaria de Estado que está no mesmo local há mais tempo de todo o mundo. 1748, antes da independência dos Estados Unidos da América. Ou seja, se a história é importante para marcar a nossa vida, basta perceber o percurso de um país como os Estados Unidos da América. Todo esse período houve vida em Alter Real, trazida pela Codelaria de Alter, que era, até há bem pouco tempo, também algo ligado à instituição maior do país e, por isso, ela carrega a palavra real com ela. Nos dias de hoje, olhar para o cavalo obriga-nos a introduzir o fator económico de uma forma muito expressiva. A Companhia das Lesírias é uma entidade que está no mercado dos produtos agrícolas, dos produtos florestais e dos produtos pecuários e luta, como todas as empresas agrícolas, pela criação de valor. Ora, foi engraçado o Sr. Presidente da Federação Equestre ter falado em commodities. O cavalo não é uma commodity. A Companhia das Lesírias está no mercado das commodities. E por isso o que vende são produtos em bruto. Produzimos cortiça, que não tem valor acrescentado ao nível da produção, produzimos gado, produzimos madeira, produzimos arroz, produzimos tomate, produzimos milho. E há, no âmbito da produção da Companhia das Lesírias, 3 produtos que nós podemos considerar que têm algum valor acrescentado. Esse valor acrescentado está associado à transformação da uva em vinho. Nós não vendemos as uvas, vendemos o vinho. À transformação das azeitonas, porque vendemos o azeite. E o único outro produto em que tentamos juntar valor antes de o vender é o cavalo. É o cavalo porquê? Porque o cavalo que é criado, de uma maneira geral, em Portugal,
nas casas agrícolas, nas codelarias, não é um animal para o talho, não é para consumo, não é um gado. É um animal que recebe ensino. E esse ensino é a mais-valia que nós temos que associar ao cavalo. Seja qual for a disciplina. Pode ser o ensino, para o qual a codelaria de Alter mais se dedica, mas há outras economias ligadas ao cavalo, a corrida, os saltos de obstáculos, os raids, tudo aquilo que nós, as atrelagens, tudo aquilo que nós quisermos. E aqui entramos no verdadeiro problema da questão. Como valorizar cada vez mais, como agregar cada vez mais valor à produção do cavalo. Isso é importante que seja aqui discutido, porque o elo mais fraco neste momento está do lado do próprio criador. Há cavalos que se vendem por centenas, por milhares de euros no mundo inteiro, mas o criador, com raras exceções, está sempre na base e precisa de ir buscar valor para agregar ao seu produto a outras fontes. Na semana passada tivemos na Companhia das Algeciras um evento que se debruçou sobre questões relacionadas com a sustentabilidade, uma palavra que está na ordem do dia. Para tudo e por nada é preciso estarmos cientes de que precisamos de ser sustentáveis. E agora falam-se em valores económicos associados aos serviços dos ecossistemas, à preservação da natureza, à fixação do carbono, ao combate às alterações climáticas. E tudo isso é muito difícil de perceber onde é que está o valor e qual é o valor e a quem se fatura. O que é facto é que o palco de tudo isso, onde o cavalo se insere, precisa de encontrar esse valor e a quem entrega a fatura. Houve uma entidade que valorizou os serviços da sustentabilidade ambiental da Companhia das Algeciras em 30 a 40 milhões de euros. Eu esfreguei as mãos e perguntei, e a quem é que eu passo a fatura? Ora bem, há aqui, portanto, a necessidade de nós percebermos como encontrar e qual o valor para remunerarmos de uma forma mais eficiente o produtor de cavalos. Porque o cavalo está ligado à natureza de uma forma muito expressiva. Basta olhar para o território onde está a codelaria de Alter, onde está a codelaria da Companhia das Algeciras, onde está a codelaria nacional, onde está a preservação de raças raras ou em perigo de extinção, como é o cavalo do Sorraia. Tudo isso precisa de encontrar um elo de ligação à sustentabilidade, à criação de valor e à recepção de uma parte do valor económico que está na base do lançamento de toda a economia do cavalo. Por isso felicito a vossa iniciativa de trazerem para Alter Real, em pleno mundo rural, no interior do país, um pouco mais de valor, que é isso que também hoje aqui se pretende que aconteça em Alter. Muito obrigado por me terem convidado a fazer parte desta fase inicial e faço votos de que seja um excelente evento. Muito obrigado. Muito obrigado, é sempre um gosto também tê-lo cá connosco. E continuamos nesta sessão de abertura. Convido agora ao palco o Sr. José Manuel Santos, Presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão e agradecer-lhe o amável convite para estar aqui, também para poder intervir. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e das Pescas, o engenheiro João Moura, que é uma presença assídua e muito próxima do território. É sempre um gosto tê-lo no Alentejo. Queria também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da CCR Alentejo, que tem a responsabilidade da área da agricultura e do desenvolvimento rural. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Algeciras, o engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alter, a Sra. Vereadora Raquel, outros eleitos que estejam aqui connosco. Cumprimentar todos os presentes.
Se me permitem também cumprimentar todos os convidados, participantes, especialistas que vieram de outras partes do mundo e que estarão aqui connosco hoje para partilhar o seu conhecimento, a sua aprendizagem, a sua paixão sobre o tema do cavalo. Também, obviamente, um cumprimento aos especialistas nacionais e a todos aqueles que, de algum modo, têm uma participação ou vão ter uma participação efetiva neste certame. Também cumprimentar a senhora diretora da Escola Profissional de Alter, que tem aqui um papel também muito relevante neste tema e neste processo de desenvolvimento ligado ao turismo ao cavalo, à indústria do cavalo e também particularmente ao turismo equestre. Eu queria, em primeiro lugar, salientar a importância deste evento. Creio que é um evento que veio dar um valor acrescentado à paisagem de eventos e de iniciativas do Alentejo nos últimos anos. Um evento que apostou e que teve a coragem de olhar para este recurso endógeno, que existe no país, mas que existe particularmente aqui no Alentejo, que é o cavalo, e criar um evento que tem qualidade, que promove a melhoria do conhecimento, da literacia, um evento que se preocupa em partilhar aprendizagens entre especialistas nacionais e internacionais à volta do tema do cavalo e da economia do cavalo, um evento que tem a preocupação de apresentar ferramentas novas e importantes, como aquela que o Sr. Presidente da Câmara ainda há pouco referiu, o Guia de Investidor Equestre, ou a apresentação de estudos relevantes, como aqueles que vão ser aqui hoje mostrados, que procuram salientar e dar a conhecer o impacto real, o impacto económico real deste recurso fundamental para os territórios do interior e para o Alentejo, que é o cavalo. Eu diria que este evento nem sempre, também permitem-me a sinceridade, muitos dos eventos deste tipo são eventos acrescentadores e que têm impacto. Eu creio que este tem impacto também pela qualidade da organização e também dar os parabéns a quem trabalhou no branding e na comunicação. Penso que é uma imagem muito agradável e muito bem conseguida. Portanto, a minha primeira nota era para salientar a relevância do evento para o desenvolvimento do interior e particularmente do Alentejo. Em segundo lugar, de todo o impacto que a indústria e que a economia do cavalo tem também naquilo que se relaciona com o turismo equestre, e permitiram que sobre esse tema possa muito rapidamente ser 2 ou 3 considerações. Creio que, de facto, o tema do turismo equestre é um tema relevante para o país e relevante para a região, mas eu diria que quer no país, quer na região, ainda não se deu a devida atenção, o que até não faz muito sentido num país que tem uma raça como o cavalo lusitano internacionalmente reconhecida. Eu, por exemplo, faço um paralelo com a Áustria, em que os cavalos austríacos, como sabem, são cavalos, a raça de cavalos austríacos são altamente reconhecidos. Isso tem sido uma mola, tem sido uma alavanca para a própria afirmação da Áustria como um destino de turismo equestre. Ou, se quisermos, aqui um pouco mais ao lado, na Andaluzia. Temos que dar também esse pulo e assumir, na estratégia regional e na estratégia nacional, o turismo equestre como um produto relevante e estratégico no portfólio da oferta, promovendo o turismo equestre a uma marca de turismo nacional e de turismo regional. Sabendo que, obviamente, é um produto que nem sempre é fácil desenvolver, nem sempre é fácil estruturar, nem sempre é fácil promover, começando logo porque para o mercado nacional ele tem que ser promovido de uma forma completamente diferente do para o mercado internacional. Normalmente, a maior parte dos especialistas e dos nichos de mercado que vêm de países estrangeiros vêm e viajam para, de facto, ter uma experiência ligada ao turismo equestre, enquanto o turista nacional acaba por descobrir o cavalo, descobrir a oferta equestre mais como um complemento a uma motivação primária, que às vezes é o turismo de natureza, às vezes é o turismo rural. Portanto, temos que também conseguir fazer essa segmentação de marketing entre o turismo nacional e a procura internacional.
perceber que, num momento que vivemos muito desafiante dos novos mercados internacionais, o turismo equestre pode ser um produto que permitirá ao país e ao Alentejo captar segmentos de mercado muito qualificadores, por exemplo, na Escandinávia, que é um mercado que procura muito no Sul as ofertas de turismo equestre, alguns mercados de longa distância, como o próprio mercado dos Estados Unidos, e alguns mercados de proximidade, nomeadamente em Espanha, onde não temos conseguido veicular e apresentar a oferta de turismo equestre com mais uma oferta competitiva para poder trazer mais turistas espanhóis e fazer com que eles fiquem cá mais tempo. E temos empresas de animação e temos agências de viagens. Aliás, o Turismo Portugal faz um inquérito anual sobre o turismo equestre, podem consultar no site no Travel BI, e é muito interessante verificar que não é por falta de instalações para a equitação e para a aprendizagem, não é por falta de empresas especializadas que estão a crescer no mercado para poder vender experiências e ofertas, onde o turismo equestre, por vezes, é o produto principal, por vezes aparece associado à gastronomia, ao mundo rural. Os espanhóis, na Andaluzia, fazem particularmente bem isso, ligando ao flamengo, à tauromaquia, à gastronomia. É importante também aprendermos algumas lições com alguns concorrentes e alguns destinos turísticos que fazem isso muito bem. No Alentejo, nós, e queria também dizer isso ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que este evento acabou por ter uma importância estratégica, ao fim e ao cabo. Nós vamos reativar para o ano uma intervenção no turismo equestre que estava um bocadinho esquecida há uns 10 anos atrás. Vamos reativá-la, vamos procurar sermos desta vez consequentes, trabalhar com os players do setor, com as empresas, com os municípios. Penso que aquilo que está aqui a nascer em Alter, fruto de uma proximidade e de uma sinergia que eu creio que não existia, ou pelo menos não era tão visível, entre a Companhia das Lesírias, a Câmara Municipal, a Escola Profissional e o Grupo Vila Galé, o negócio do turismo, e que teve uma boa expressão já este ano aqui em Alter, penso que também nos devem animar e nos devem levar para percebermos que é possível que o turismo equestre tenha mais relevância e maior impacto económico no turismo do Alentejo e do Ribatejo. Creio que há um capital imenso de trabalho e penso que este evento, para mim e para o turismo do Alentejo e do Ribatejo, servirá também como fonte de inspiração e de motivo de encorajamento para partirmos agora com mais força para este trabalho. Eu, infelizmente, por questões de agenda, não vou poder ficar o resto do evento. Terei o cuidado de aceder à informação e de procurar saber quais foram as conclusões, particularmente o estudo do impacto económico, relativamente ao qual estou bastante curioso, no sentido dessa informação vir ajudar a desenvolver o nosso trabalho. Desejo um excelente evento a todos, 2 dias de muito trabalho, de muita aprendizagem, de muita paixão sobre, de facto, este tema que é o cavalo e que é muito importante para Alter, para o Alentejo e também para Portugal. Muito obrigado. Um bom dia. Muito obrigado. E agora, para encerrar esta sessão de abertura da segunda edição do Horse Economic Forum, convido ao palco o Secretário de Estado da Agricultura e Pescas, Sr. João Moura. Bom dia a todos. Começo por agradecer o amável convite para estar presente neste fórum, dizer-lhes que é uma imensa honra estar aqui em representação do Governo de Portugal e do Ministério da Agricultura, cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, estimado amigo Francisco Miranda, dizer-lhe que, de facto, para quem tem responsabilidades como eu e que percorro o país de les a les, é dignificante e honroso ver o quão o senhor e a sua equipa, que permita-me também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Raquel,
quanta paixão o senhor emprega à atividade de estar ao serviço dos outros. De facto, aqueles que são os eleitos de maior proximidade com as populações são, de facto, os autarcas, são aqueles que no dia-a-dia respondem diretamente aos desafios, aos problemas e, de facto, é uma forma muito aprazível, muito digna, muito distinta, como o faz junto das suas populações. E identificou uma marca do seu território, e bem, uma marca histórica, que, por acaso, é tão só um dos símbolos nacionais, que é o nosso cavalo lusitano. E aqui, numa codelaria, como o Sr. Presidente da Companhia das Lesírias aqui disse, que eu aproveitava também para cumprimentar o amigo Eduardo Oliveira e Sousa, que, de facto, tem nesta codelaria, no mesmo local, a mais antiga do mundo. E, portanto, a sua terra é uma terra muito especial. E vir a Alter do Chão, de facto, é sempre um momento especial, porque todos os portugueses sentem um imenso orgulho naquele que é um dos diamantes, uma das pedras preciosas de Portugal, que é o cavalo lusitano. E não é por acaso que o cavalo mais valioso de sempre saiu daqui, de terras de Alter, da nossa codelaria de Alter Real, e que é uma pedra preciosa, que é o cavalo rubi. E, portanto, nós temos aqui um património histórico, num local histórico, numa localidade histórica, que o senhor, de forma muito sábia, em defesa dos legítimos interesses das suas gentes, do seu povo, que tão bem compreende esta cultura, que tão bem respeita esta tradição, o faz aqui nesta terra do Alentejo. Cumprimentava o Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo, José Santos, o Sr. Vice-Presidente e também Diretor Regional de Agricultura, meu amigo Roberto Grilo, a Sra. Diretora da Escola Profissional de Alter do Chão, dizer-lhe que vejo reconhecido o excelente trabalho que a Escola de Alter faz ao nível do ensino tão importante que é nesta área vocacional de proximidade ao mundo rural, de proximidade a uma arte que é, neste caso muito particular, a equinicultura e o contributo excepcional que fazem no leilão anual dos seus alunos, que eu aproveitava para também cumprimentar de forma calorosa e agradecer a hospitalidade com que nos receberam neste evento, o trabalho que estão a desempenhar. Eu queria deixar-vos, cumprimentar também as forças da autoridade, a presença da GNR, sempre muito importante, muito presentes nestes eventos associados ao cavalo, porque a GNR também tem uma representação lindíssima na sua charanga e nas honras de Estado, sempre abrilhantando muito daquilo que é o Estado português. Dizia que vos queria deixar neste fórum tão importante 2 ou 3 mensagens que considero, de facto, relevantes para este setor. Em primeiro lugar, dizer-vos que o cavalo em si é um animal nobre, é um animal que, ao longo dos séculos, tem servido para que o homem se sinta mais elevado naquilo que é o seu esplendor de essência humana. Não é um acaso que olhamos por diferentes cidades no mundo inteiro e conseguimos perceber que as estátuas principais daqueles que foram fundadores, que foram governadores, que foram reis, estão montados a cavalo. É a cavalo que eles simbolizam a força, o poder da humanidade e que, de facto, neste animal magnífico, tentam encontrar aqui uma simbiose entre 2 seres vivos de grande dignidade, o homem e o cavalo. E, de facto, se o cavalo já foi importante no trabalho, se já foi importante
na locomoção. Ele nunca perdeu importância, antes pelo contrário, naquilo que é a relação do homem e do cavalo, naquilo que é o seu esplendor, do seu lazer. E de facto, eu queria deixar aqui bem patente esta importância desta espécie que tantas e tantas vezes se pergunta. Outros animais de interesse pecuário têm um interesse financeiro direto e este aqui tem um interesse financeiro porque é um complemento para a vida das pessoas, para a felicidade das pessoas. Isso é o mais importante. E, portanto, os cavalos fazem as pessoas felizes. Os cavalos fazem as crianças felizes. Até, comprovadamente, na alguns cidadãos que tiveram infortúnios de terem algumas debilidades, algumas fragilidades, os cavalos são importantíssimos para alguns tratamentos de pessoas portadoras de determinado tipo de deficiências. E, portanto, o cavalo é um importante componente para a felicidade. E agora permitam-me particularizar o cavalo lusitano. E aproveitava para cumprimentar aqui a direção da Associação Portuguesa de Puro Sangue Lusitano, sempre muito presentes, no trabalho notável que têm feito ao longo de séculos no aperfeiçoamento daquilo que é esta tão nobre raça de cavalo português, que a todos enche de orgulho. O cavalo português lusitano está presente no mundo inteiro. O cavalo português lusitano tem criadores de grande dimensão em outros países, como o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, França, Espanha, Inglaterra e, obviamente, em Portugal. Mas queria dizer-lhes que, para perceberem a dimensão desta nossa raça, que tem o seu berço aqui em Alter do Chão, da importância que ela tem em termos do valor patrimonial e daquilo que é da sua implementação no mundo inteiro. Falo-vos, por exemplo, de um cavalo que é já ouviram falar certamente, do manga larga trotador. É um cavalo que está no Brasil e a sua origem é de Alter do Chão. A sua origem é de cavalo lusitano. E para perceberem a dimensão e aquilo que é o potencial do nosso cavalo daqui para o futuro, dou-vos apenas este número. Em Portugal existem, não falharei muito se disser, 4.000 cavalos lusitanos, machos, mais de 2.000 fêmeas inscritas, andará nos 6.000. Se vos disser que este descendente do cavalo lusitano que vos estou a falar, que existe no Brasil, são 600.000 exemplares, percebem aqui o nível e a escala a que podemos estar a falar e o potencial que o nosso cavalo pode ter. E é, de facto, apenas referindo um cavalo que tem a sua ascendência, ele deixou os seus descendentes, que é o manga larga trotador. Mas foquemos-nos ainda da sua importância ao nível de várias atividades económicas. O cavalo lusitano é importante para os ferradores. Nós vamos agora, nas próximas semanas, e vou anunciar hoje aqui pela primeira vez em público, que vamos certificar a atividade de ferrador. É uma atividade tão nobre, tão digna, e que é tantas e tantas vezes esquecida como uma peça determinante daqueles que são os usufrutuários das atividades equestres. Imagine um cavalo mal ferrado a praticar saltos ou a praticar uma prova de ensino. E, portanto, vamos dar dignidade a esta função, vamos qualificar, junto da Associação de Ferradores de Portugal, uma atividade económica que pode e é, tantas vezes, até reconhecida, além fronteiras, da qualidade que temos em Portugal. Mas podia-vos falar dos médicos veterinários, tantos deles dedicados a esta, de forma exclusiva, a esta arte dos cavalos, a este mundo equestre, e que
Portugal tem um mundo gigante e o Ministério da Agricultura, e aproveitava para cumprimentar aqui os nossos representantes do nosso centro genético aqui da Alter, que fazem um trabalho notável naquilo que é o nosso cofre. O nosso cofre que tem o tesouro tão bem guardado, a nossa genética animal, de todos os animais que estão nascidos em Portugal, todos os animais que são desta raça tão nobre do cavalo lusitano estão aqui guardados religiosamente e bem guardados no nosso laboratório genético de Alter. Mas dizia-vos, os correeiros, esta arte tão nobre que Portugal tem, excelentes correeiros que fazem celas que são tipicamente portuguesas, que são especificamente portuguesas, com características portuguesas e que são apreciadas no mundo inteiro. E podia dar-vos aqui uma série de outras atividades, desde os tratadores, obviamente, claro, aos equitadores. Nós temos em Portugal uma escola de equitadores incrível, reconhecida no mundo inteiro, pelo trabalho que dão de ensino nos vários níveis, nos vários escalões, nas várias modalidades que são permitidas no cavalo. Mas, para além de Alter do Chão, que tem aqui este epicentro que já vos descrevi, poder-vos-ia dizer que há cidades no Minho, como Ponte de Lima, que vivem em torno de uma festa do cavalo, porque o povo português, eu acredito que o povo europeu, as gentes no mundo inteiro, têm um gosto especial pelo cavalo. E por isso é que se movimentam para os eventos que são organizados, em termos turísticos, para desfrutarem e para poderem apreciar e cavalgar, mas também aqueles que só querem ver. E dou-vos o exemplo, uma pequenina aldeia, uma pequenina vila portuguesa, que é aqui também da jurisdição dos senhores dirigentes da CCDR e do turismo, que é a Golgã. A Golgã não chega a 5.500 pessoas que habitam na Golgã. Não chega. E numa semana específica do ano, por ocasião das festas de São Martinho, a Golgã recebe mais de 1 milhão de pessoas. Isto é o que eu vos poderia dizer mais de esplendor daquilo que é o interesse que as pessoas têm por este animal tão nobre, por esta modalidade que é a equitação e o cavalo, e em particular do cavalo lusitano. E dar-vos-ia mais exemplos, como Cascais, ou as terras do Alentejo, onde se praticam várias romarias, ou ainda, há uma semana e pouco, onde está a nossa sede da Companhia das Lesírias, ali em Benavente, onde se fez um encontro de 400 cavaleiros de forma espontânea. E, portanto, há aqui um potencial, um manancial enorme de toda esta atividade e que o Ministério da Agricultura reconhece, pretende valorizar, porque há aqui uma margem muito significativa de crescimento e de valor, porque, de facto, há uma característica do povo português, que é a humildade, que é a versatilidade, e esta característica deste povo foi transmitida a este animal. Por isso é que ele é nobre, por isso é que ele é apreciado. Dir-me-ão, o cavalo lusitano é o melhor cavalo nas diferentes modalidades mundiais? Possivelmente não. Mas eu não conheço outro como o nosso, que seja capaz de competir ao mais alto nível nos saltos, competir ao mais alto nível no ensino, competir ao mais alto nível nas diferentes modalidades equestres e a seguir ainda se apresentar numa praça perante um inimigo que o tenta ferir e que ele, de forma totalmente submissa para o seu cavaleiro, representa e ostenta aquilo que é também a nossa cultura e a nossa tradição portuguesas. E, portanto, bem-aja o Sr. Presidente por esta organização, por esta discussão que aqui hoje, nesta segunda edição deste fórum, vão trazer. Agradecer a todos a vossa atenção e desejar vida longa ao cavalo lusitano, que muito nos orgulha, e esperar,
tenho esta forte convicção que a sua valorização e a sua dimensão ainda está para vir em termos de grande escala. Vamos acreditar nisso, mas, acima de tudo, vamos fazer tudo para que isso aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Sr. Secretário de Estado e a todos que colaboraram nesta cerimónia, nesta sessão de abertura da segunda edição do Horse Economic Forum. I take this moment to just remind everyone here that this event will be spoken in Portuguese and also in English. Those of you who are interested, we have simultaneous translation available, so you can pick up your headsets right outside, close to the accreditation desk if you want. There is available for all of you. Aproveito esta transição também para informar aqui em português que este evento será transmitido, será falado em português e em inglês e temos tradução simultânea entre as duas línguas e os interessados poderão levantar os seus dispositivos logo à saída da sala, junto do balcão das acreditações. E passamos então, é com um enorme prazer que recebemos o nosso primeiro convidado, é uma referência nas áreas das ciências empresariais e do turismo, com um percurso académico notável, autor de mais de 2 dezenas de livros e mais de 100 artigos científicos internacionais. Hoje traz-nos pela primeira vez, em Portugal, uma perspectiva aprofundada sobre o impacto económico do cluster do cavalo. Senhoras e senhores, convosco, o coordenador de estudos na SOFRI, Álvaro Lopes Dias. Sorry, we have a problem here. Okay, so I will speak in English. I make a favor to the interpreters and also in Portuguese to our foreign guests here. Portanto, vou falar em português e em inglês, se me permitem. Tenho pouco tempo, vou tentar tirar o máximo aqui da nossa apresentação. So first I will start with a short summary about the findings of this study. And basically, that's the main number that I want to bring is 1.5 billion euros in this economy. So 1,5 mil milhões na economia do cavalo em termos de impacto direto. Eu fiquei muito contente de ouvir aqui o Presidente da Federação Internacional porque, dada a proporção de Portugal no espaço europeu, penso que estes números alinham também com esses resultados. So these results align with international in proportion to our economy. So we have also 92,000 jobs. I think they are also aligned with the Federation numbers in relation to Portugal. Portanto, o número de trabalhadores são 92 mil, diretos e indiretos relacionados com a atividade. But our exports are declining, at least with the latest numbers. In sales, it is in US dollars, because it is typical in export numbers. Portanto, as nossas exportações declinaram de 22 para 23, são os dados que estão disponíveis. Mas há aqui questões positivas que já foram aqui faladas pelos intervenientes anteriores e que, de facto, reforçam o potencial que esta atividade tem, quer a nível regional, quer a nível nacional. So this is a very impactful activity with value-added and collateral effects in other industries. A primeira coisa que, quando eu fiz este estudo, me deparei foi com a escassez de dados e a dispersão de dados que existem sobre esta atividade. Portanto, eu tive que fazer muita extrapolação e, sobretudo, porque, como também já foi aqui falado, muitas das explorações ligadas ao cavalo
não são exclusivamente ligadas ao cavalo, são sociedades agrícolas, portanto, e não é fácil nós identificarmos o real peso dentro de cada empresa da atividade do cavalo. So it's very difficult to understand what is the real weight of the horse activity, because we have a lot of properties that have other businesses like agriculture or tourism or whatever, so it's not clear what really means the horse activity. No entanto, de acordo com a Central de Balanços do Banco de Portugal, vale o que vale, baseia-se nas declarações fiscais das empresas, existem 126 empresas, pouquíssimas, que estão efetivamente registadas com um CAI de criação equestre. Portanto, são esses números que nós podemos dizer que são efetivamente diretamente relacionados com a atividade do cavalo, e tem ali alguns números, está bem? Portanto, essas 126 contribuem com vendas e prestações de serviços de 6,5 milhões de euros, tem um gasto de pessoal de 2,8 milhões, e já vamos ver, depois disso vai ter o tal efeito estimado em termos de empregos de 92 mil. Portanto, foi com base nestes valores que eu procurei extrapolar para a restante atividade. Portanto, estes são dados da Direção-Geral de Veterinária. So this is our existing official data about the number of properties related to horse breeding. But like I said, they have other different activities, but they are registered also as that, and the number of animals that are in those properties. Portanto, estes são os números que existem da Direção-Geral de Veterinária disponíveis em relação a 21 e 22 sobre o número de explorações e o número de cavalos. Portanto, eu fixava-me naquele número de 28 mil, vamos dizer, 29 mil explorações. De acordo ainda com a Central de Balanços do Banco de Portugal, essas tais 160 empresas empregavam, em média, 2 trabalhadores, portanto, em termos de contrato, portanto, são muito poucos trabalhadores declarados. So the number of employees for each firm is 2 employees, they are micro firms. E também se nota alguma rotação das empresas, algumas falências. Eu trouxe aqui alguns dados que me parecem importantes para nós pensarmos acerca da sustentabilidade. Falava-se há bocadinho da sustentabilidade. Não esqueçamos que a sustentabilidade tem 3 perninhas, não é? Portanto, a social, a económica e a ambiental, não é? Portanto, eu aqui estou preocupado com a económica. And so, about the financial health of these companies, as you can see, it's not very wealthy. They present a deficit in several areas, so in gross margin, so in English, margem bruta, ou a rentabilidade dos capitais próprios. Portanto, tivemos ali, por exemplo, a percentagem de empresas com capital próprio negativo, vamos lá dizer, tecnicamente, estão em falência técnica, são metade daquelas empresas. Portanto, isto depois, enfim, leva-me a algumas conclusões que eu já vou falar mais há pouco, mas o setor é interessante, tem valor acrescentado, mas há aqui alguma preocupação em termos da saúde financeira, pelo menos destas empresas que estão declaradas efetivamente como tal. O peso de Portugal nas exportações, temos ali, portanto, a primeira tabela é em relação à Europa, so that is the weight of our exports, horse exports, in the European, so in first place comes Ireland, United Kingdom, Germany, e eu selecionei também Portugal e Espanha para termos ali algum comparativo. Pronto, também havia dados sobre aquilo que são os cavalos reprodutores de raça pura e os cavalos não reprodutores e as exportações dos mesmos, mas lá está, eu falava há pouco, há um declínio das exportações. So, there's a decline in exports.
Talking about the numbers, these are the extrapolations made. So we have those the 23,000 properties, as 23 mil explorações. Portanto, se nós conseguirmos extrapolar aqueles 51 mil, que é a média declarada naquelas 160, atingimos então uma faturação do total vendas e prestações de serviços de, vamos dizer, 1,5 mil milhões de euros. Como diziam há pouco os oradores anteriores, é uma atividade com alto valor acrescentado, não é? Porque, sobretudo, a área das prestações de serviços permite-nos ter maior valor acrescentado, que está ali no impacto direto de 343 milhões de euros. Okay? So, the contribution to our economy. Talvez por defeito de profissão eu não quis dissociar também. Há a questão do turismo, que nós não podemos descartar aqui. So there's the tourism that we were talking about. I think it is important. And according to the data that was available by Tourism of Portugal, portanto, de acordo com os dados do Turismo de Portugal, nós conseguimos fazer aqui alguma extrapolação entre o número de centros registados, o número esperado de turistas, até por estudos internacionais em termos de equivalência, e os gastos médios dos turistas em cada um deles, nós conseguimos chegar àquele valor de 28 milhões. E vamos lá ver, há empresas que não estão declaradas nesta área equestre, provavelmente este número é muito maior. Eu tentei apenas ser o mais conservador possível com os dados que eram disponíveis em termos oficiais. Portanto, somando os dois, nós podemos dizer então que há um impacto direto de 1,5 mil milhões de euros, so the direct impact are those numbers. I also estimated the induced and indirect effect. Portanto, o indireto tem a ver com aquilo que depois que as empresas ligadas ao cavalo compram, fornecedores, prestadores de serviços, etc., e o efeito induzido é porque, ao todo, temos 92 mil trabalhadores a receber salários e essas pessoas também vão contribuir para a economia porque vão às compras e vão às festas, etc, etc. Portanto, nós conseguimos, então, estimar o efeito total do cavalo em 2,7 mil milhões de euros. Eu também usei a metodologia que é o SROI, portanto, o Social Return on Investment, para também estimar um pouco qual é que seria o impacto social do cavalo. Portanto, já aqui foi falado da formação, já aqui foi falado da questão da hipoterapia, que são contributos sociais muito claros, mas também a questão dos eventos que são realizados a nível nacional e, obviamente, a questão dos turistas e a reputação, essa, enfim, é mais difícil de quantificar, que nos permitem também perceber que há um contributo social, sobretudo, também já aqui foi falado, em territórios de baixa densidade, portanto, territórios com menor capacidade de atração turística. Okay? So, basically, this is the social impact. It is an estimation based on SROI. And I think that those are interesting numbers because it's not an economic impact, it's also a social impact, especially in low-density territories. So I tried, based on the study, to make a SWOT analysis. So I won't read everything because I think my predecessors talked about this. So basically, it's the summary of the persons that spoke before me. Basicamente, esta SWOT que eu estou a apresentar não está a trazer nada de novo, mas curiosamente é um sumário das pessoas que falaram anteriormente em relação a mim. Portanto, não vou percorrer todos estes pontos, podem ler, até porque o meu tempo está a terminar, eu não queria ocupar muito, mas eu gostava muito só de deixar aqui algumas recomendações.
Eu começava por destacar a questão da valorização do turismo equestre. Nós temos visto uma valorização noutros setores, como, por exemplo, a gastronomia, o vinho, de certa forma até já o azeite, mas, se calhar, podíamos focar melhor como um produto turístico a questão do turismo equestre. Depois, a outra questão hoje em dia está na moda também, não é só a sustentabilidade, é a digitalização, é muito importante chegar aos mercados internacionais, portanto, o nosso peso nas exportações é muito baixo, portanto, as tecnologias poderão, com certeza, nos ajudar. E talvez trabalhar, enfim, eu não sou propriamente um especialista no setor equestre, mas eu olho para os vinhos e é um problema que é sempre apresentado, somos bons, produzimos muito bem, mas atuamos de forma autónoma. Cada região por si. São, eventualmente, uma atitude mais concertável. E a questão das práticas concertadas, porque foi aqui falado, muitos dos turistas que vêm são turistas estrangeiros e são turistas muito sensíveis à questão da sustentabilidade. E eu deixava aqui também um desafio, porque eu senti isto quando fiz o estudo e certamente que vós, que trabalham no setor, ou vós que são decisores políticos, se calhar era preciso haver um observatório que recolhesse dados de forma sistemática sobre o cavalo em tudo o que diz em relação a isto. Os dados que nós temos, foi aqui falar do Turismo Portugal, eles têm dados, mas o estudo que ele tem são de 50 empresas. Vale o que vale, não é? Portanto, a Central de Balanço de Portugal fala de 160 empresas. Estamos a falar de um universo muito maior, era interessante termos uma forma mais sistemática de trabalhar. E pronto, ficam aqui as minhas conclusões. So this is my conclusions. So to understand more strategically the horse industry, to invest in the industry, I saw some good examples here, but also look to the outside markets and use this as a way to promote our identity. And please remember the horse experiences in tourism is very interesting because you have not two intervenients, right? The producer and the consumer. You have a third entity, the animal, that allows us to have a more immersive and authentic experiences. This is what tourists are looking for. So I think that's a very good ingredient. But I finished with what I started. The financial quality of the firms are not good. So eventually some incentives, some grants, some subsidies will be helpful to help these companies to thrive. Só em português, portanto, os dados financeiros que apresentei ali são das 160 empresas, não são todas, mas a saúde financeira que estava ali não é das melhores. Portanto, eventualmente, programas específicos direcionados ao setor poderão ajudar a sanear essa situação financeira mais negativa. Pronto, e com isto eu concluo. Peço desculpa pela brevidade, mas o tempo urge e era o tempo que eu me tinha comprometido. Muito obrigado pela vossa atenção. Tão breve. E foi então Álvaro Lopes Dias que nos apresentou este seu estudo muito, bem, de forma mais resumida do que o desejávamos, mas agradecemos desde já a sua presença. And our next speaker is a global leader in the equine behavioral genetics and performance profiling. In this presentation, The Philosophy of Performance, he will reveal how her dynamic profiling and sensory soundness shape the emotional and competitive health of elite equine athletes. We will also learn how horses process pressure, interpret environments, and translate emotional energy into motion. Ladies and gentlemen, from the United States of America, please welcome Carrie Thomas. Thank you. Well, first of all, thanks for the invitation to be here. It's a great honor and pleasure for my wife and I, Daphne, to make the trip over here. And forgive me if I'm a little bit nervous because I always hyperventilate before I speak in front of a crowd.
But I'm really excited to share this with you today because this is something that I've been working with and working on for 25, 30 years of my life is herd dynamics and behavior. And the ultimate impact of how that affects performance. I always say, you know what your horse is, but how well do you know who your horse is? Before a horse ever takes a step, it takes in a world of information. Before we ever see motion, there is emotion. And before performance can be refined, it must be understood. For more than 30 years, I've studied one thing. What is the mind behind emotion? Today, I want to take you inside that question to explore how sensory soundness and herd dynamic profiling are not just tools for performance, but it is the emotional infrastructure behind every elite athlete. Performance truly begins between the ears, and I've worked in every sector across the planet, from high-end thoroughbred racing, Breeders' Cup, Kentucky Derby horses, Olympic horses, all the way down to someone buying a 4-H pony for their daughter in the backyard. Because my work is about the horse. The discipline never defines the horse defines the discipline. The horse doesn't respond to a cue like a button. The horse interprets the world through emotional filters, through what I call the operating system running the machine, right here. Sensory soundness is that operating system. We all know what physical soundness is. We're familiar with that term, physical soundness. But sensory soundness is the key. Sensory soundness is the door, the gateway to everything that follows that. It tells us how a horse processes pressure, environment, and emotional stimulus. You can have a perfect conformation and flawless fitness, but if the mind is compromised, just like with us, just like with me sometimes, the performance will never fully emerge. There can be a vast difference between being an athlete and being athletic. When I'm evaluating horses for clients around the world, I'm looking for physical athleticism. Horses can be bred for that. But I want to know, are they athletic? Because if you don't have the operating system, all you have is a really pretty horse, but it may not actually fit and be able to facilitate and do what you're hoping it to do, what you want it to do, and what you spend a lot of time, money, and effort to have it done. This is the psychology of performance. It's not a layer you add on top of training, but the very foundation beneath it. I had a cheat sheet, sorry. Every horse plays a psychological role in the herd and in life. At the core of my work with herd dynamic profiling is the study of the inherent characteristics given to the horse by Mother Nature and how they are being communicated into our domesticated world. There are two core dynamics from which I start my search. These are very, very important, and there's a lot of information behind this that we can't cover today, but we can do it some other time maybe. Individual herd dynamic. It is the spearhead, the focused initiator. The IHD is the part of the horse's psychology that creates a one-to-one emotional connection, very linear. A direct mental and emotional line between the horse and a single target. This could be a jump, a rider's cue, a cow, another horse, or any focus point of interaction. The IHD operates exclusively through the space directly ahead of the horse, in this forward zone, making it the most obviously forward-driven part of their mental function. Think of IHD as the purposeful vision, that tunnel vision, that one-to-one linear thing. There's another dynamic. Every horse has two psychological components happening at the same time. There's the group herd dynamic. The GHD, the stabilizer, the emotional barometer. GHD is the horse's multi-sensory awareness system. It's how they read the room, stay socially connected, and manage an ever-changing environment, that situational chaos, the things that pop up unexpectedly on the trail ride, in competition, in a race. Where IHD is a one-to-one thing, GHD is about everything else. It's their built-in multitasking center. I often call it if you're at an airport, it's the tower. With all the airplanes, they know where everything is at. GHD gathers, absorbs, interprets, and supports decisions, and is the horse's emotional communication headquarters.
In a natural setting, GHD is what keeps the horse safe within the herd. In a competitive setting, it's what gives depth, stability, and endurance, and is the underwriter of performance. Oftentimes, we focus on just the IHD of the horse, trying to train, coach, and manipulate that, when really, the underwriter of that is the group dynamic, all the things that happen that support that. These are not personality traits. They are psychological roles woven into the fabric of herd dynamics. Every horse expresses each of these characteristics as both strengths and vulnerabilities, depending on the individual. Some horses drive, some anchor. Oh, I gotta go to the next slide. My wife told me about that. Some horses drive, some horses anchor, some interpret. And a rare few are able to anticipate emerging environment and respond to it purposely. These are your quiet leaders, born of independent nature, more loosely tethered to the herd construct than most. It's the tier system of the herd dynamics. We must remember that among the most difficult things for a herd-wired animal to do is to operate independent of that nature. But in most of our sports and most of our interactions with horses, we are asking them to do just that. We're asking them to operate largely independent of the herd structure. And it's our responsibility to understand that we have to support and supply a great deal of that if we want to get the best relationship with our horse. One of the most fascinating things that I uncovered over all the years of research is the sensory sequence, that whole part of the sensory soundness. You'll see up here the flow: survey, orient, investigate, absorb, interpret, respond. These things happen all the time, constantly for your horse. The sensory sequence happens all the time. Every horse interprets the world through a sensory sequence, is responsible for how that operating system is functioning. When this sequence is internally interrupted or externally disrupted, which often happens by us, you get behavioral instability, spooking, freezing, bolting, shutting down, the things that we commonly look for and say, oh, they're not acting right, I can't understand what's going on here. There is a reason for it. Each sensory zone, 1 through 6, you can see over here. Again, sensory zone 1 is the forward aspect, the IHD aspect. The rest of the zones are operated and managed by the group dynamic. Each sensory zone, 1 through 6, has its own threshold. And every horse has a preferred sensory entry point. And today, in the arena, we'll look at that. Very few but rare upper-level herd dynamic horses consistently complete sensory sequencing without the built-in support of their peers. It's outsourcing. It's very normal for horses to do this. This outsourcing can be mistaken for weakness. It's not. For within individual vulnerability is found the tensile strength of the herd. Think about how a herd lives in nature. They depend upon each other. There's a mutual dependency. And that mutual dependency lives through their outsourcing tendencies and characteristics of the individual that glues the herd together. The more instability of an individual, the less sensory sound they are, the lower they are on the herd dynamic totem pole. The more efficient they are, the more sensory sound they are, the higher they are on that totem pole. And that is what defines leadership in nature. It is emotional intelligence that elevates these horses. It's not their physical prowess. It's emotional intelligence. When we honor the sequence, we create clarity. When we ignore it, we create confusion. We must allow for this sequence and for outsourcing and not try to overcorrect the natural process. It's a big problem that we have with ourselves. We must meet it where it exists, learn to anticipate it for our horse, and enrich through purposeful intention. It's not about fixing behavior, it's about understanding the path of that behavior. I would say one horse, many pieces. Imagine trying to solve a puzzle with missing pieces. That's what a horse experiences when emotional gaps interpret their processing ability. We're going to give them part of the pieces. I refer to these as potholes along the road. Boop, boop, boop. You're going good for a while and you hit a bump. Going good in your training for a while and you hit a bump. This is places where the psyche can't finish the job on its own and where it is our job to bridge that gap, to support that, to be the outsourcing that the horse is needing in nature and looking for you for it. If they can't find it within you,
They're going to try to find it internally, and most horses have struggled to do that. This is often taken from stubbornness, resistance, or bad behavior, but it's not about attitude, it's about emotional overload, the emotional stress, that stress builds up. If we train over those gaps, the horse may comply, but never commit. Real performance is not about obedience, it's about emotional fluency. When we nurture the horse, we can better develop the athlete. We often believe that if the horse moves when we cue, we've done our job. But authentic performance begins before somatic prompts. Physical expression is the result of emotional impulse. This happens first. And what you impart into those emotional impulses, the root from which they emerge, your feelings, strongly influence the way in which they are interpreted and thus responded to it. Just like with people, if you go into a room, you can say the same thing two different ways. We have to remember that how information is delivered affects how it's received. It is not the words, it is the emotional inflection behind those words. It's not our actions with our horses, it's the emotional inflection behind those actions. That's what the horses read. If your horse is already stressed before the ride starts, if they've already left the moment emotionally or mentally, you can't reach them with better timing or stronger legs. Your horse may well be going through the emotions with muscle memory and associative responses, but the competitive clock is ticking far faster than we often realize, that mental clock. Competitive duration is something I deal with a lot with all my high-end athletes. Competitive duration is not about how long the horse moves. It's about how long the horse can stay present. How long can that horse compete? I often use an example for the Kentucky Derby horses in America, which I evaluate every year for Churchill Downs. It's called the fastest 2 minutes in racing. So if we say there's 2 minutes of time to compete, none of those horses are competing for 120 seconds. Every one of those horses has a competitive threshold. My job is to identify how many seconds of time can your horse stay competitive within that box of 120 seconds. Some horses have 30-second blocks, some horses have 15-second blocks, some horses have 40-second blocks. What that means is, though, that's your competitive duration. We have to know when to create intervals of when to ask the horse to compete, when to have the horse have mental breaks in between that body of performance, whether you're dressage, cross-country performing, have 5-star eventers in Australia that I work with. We break up the time of the horse competing against the time the horse is actually on course. Very, very important to know this factor. You can physically train your athlete to run that distance, but if they're not mentally prepared to do that, you're not going to optimize that physical talent. Again, I always say, be the bridge, not the block. You are part of your horse's emotional environment. Your tone, your tempo, your energy, these are your training aids, very, very important training aids. When you bring anxiety, your horse absorbs it, like I said before. When you bring clarity, your horse reflects it. Emotional stability is not passive. It is a strategic act of leadership. Before you do any interaction with even each other, how you go into that mentally is going to affect the outcome of that. Horses keep us very, very honest in that regard. They're not forgiving because in nature they have to live that way. You lead with consistency, ground with presence, train with empathy. That's how you earn not just partnership, but trust. To be a peer, a herd mate of your horse. Because herd-wired psychology is inherently knitted together by the thread of mutual dependency. Outsourcing to answer unanswered questions is your opportunity to bridge the gap between the natural herd dynamics and our domesticated world. Horses don't need us to live. I studied wild horses in Montana, Wyoming for 25 years of my life. Untouched by man. We would just got in their way most often. Our job is, and our responsibility is to learn more about their natural dynamics and what's happening here so that we can better alter that environment in our world so we can have a better relationship and a better horse, ultimately.
Between the ears, I always like to call it that. And the signature herd dynamic profile, so what that I do, each evaluation begins with what can be called a between the ears observational assessment of not what, but who the horse is. I remove expectations, set aside all I've been told. Basically, I go in with a clean slated mind. I may have studied and looked at 25,000 horses, but every horse is a new horse to me. Every individual horse is a brand new opportunity to learn something from them and about myself. I remove these expectations, I set aside all I've been told, and allow the horse to tell me who they are in their own words, so to speak. I don't ask the horse to speak to me. I don't try to get it to do things. I observe and listen to how they are communicating themselves with the environment. Oftentimes, it takes a little bit of time to assess that, to get that done, because we're coming in and we have an agenda. Horses don't necessarily have an agenda. We're trying to read what our agenda is. And your responses you're going to get initially are going to be predicated upon what they assume you're going to do. You're coming in with this, you're going to go with that. You're coming in with a saddle, you're going to go with this. Sometimes you have to give a little space between that. And it's not a checklist, it's an emergence. Basically, I call it the self-portrait. I let the horse give me their own self-portrait. We're mapping the emotional fingerprint of the horse. Are they processing sensory data efficiently? How they relate to space, pressure, and their peers, including ourselves. Is environmental stress internalized? It's very important. Is environmental stress internalized, carried forward, expressed, and for how long can they carry that before they have to have a balloon pop? They're going along pretty good, and all of a sudden you have bam. Going along pretty good, and all of a sudden you have bam. If you think of a balloon, that's the emotional stress building up inside the horse, and it gets tighter and tighter and tighter. And after a while, they can conceal it very well because in nature they have to, because if they don't, they get attacked by predators. So they have to conceal it. It's their camouflage. But after a while, it has to pop. So our job is like having a tea kettle on your stove, and when it starts to steam, let a little steam out. Let a little steam out. You're controlling the release of that steam. Therefore, you have purposeful motion and purposeful movement in your horse. You have to know when to time that. This isn't psychology for the sake of analysis. It's behavioral intelligence in service to the well-being of our equine athletes. That's what I've dedicated my life to. It's why I'm here today. It's how we discover the operating system running the machine. I have a saying that herd dynamics matter for every discipline, every horse, everywhere. Again, my work starts with the horse. I work in different disciplines at different levels, but I'm always starting with the horse first. That's because this work applies to the horse first, like I said, and their discipline second, whether your horse is galloping towards a finish line, dancing in the dressage arena, or navigating a cross-country course, or just going out for a friendly hack out on the trail ride. The horse should naturally fit where they go. This is so important to me personally, that the horse should naturally fit where they go, not be asked to fit in where they're going. So often in the pre-purchase evaluation, I'm evaluating the horse second to evaluating what humans are going to be in contact with this horse. Where's this horse going? What kind of environment it's going to have? It's like sending a child off to college. I know what your capacity is. I want to find out if the schooling you're going to is actually going to fit. Not the physical schooling, but here. What's the approach like? Not just from the trainers, from the handlers, from the grooms, from anyone who is in that barn. That's part of the environment. When you go to college, you can have, it's probably happened to some of us, you can have great professors, but if the school itself is in a party zone, you may not get the full advantage of all those professors because the next day you might not be feeling too good about going to class. The environment is part of the entire process because your horse is the horse 24/7. I'll go back to this, because I get a little off track, sorry. Because no matter the goal, the emotional requirements remain the same. Stability under pressure, clarity under emotion, presence under chaos. These things don't happen by accident, they happen by design. And that design begins inside the mind of the horse, because if we're not working with our natural herd dynamic, we're working against it. One of the most important sentences you can remember today: harmony with their environment, contentment with their peers.
Horses, by their nature, as herd animals, share a common goal that is shared by all herd species. When I did my research, I didn't just study Mustang herds and Brumby herds and things like that. I also studied bison herds in America, elk herds, mule deer, pronghorn antelope, all of the herding animals that lived in the same environment. I also studied the environment, because to me, you have to study the environment to understand the social structure and the demands upon that. I also studied not just the prey animals, I studied their predators as well, because they're part of that dynamic. I wanted to know what part of the psychology of the horse and all the herd animals, what allowed them to stay connected, to stay camouflaged in open sight with mountain lions and grizzly bears and packs of wolves. I needed to understand their predator-prey interaction to fully understand the communicative dynamics of natural herd structure. You can't understand the species unless you understand all those things, have always been my opinion. True performance is not about how fast a horse can move, it's about how well they can stay present while you do it. That's worth repeating because it's so very, very important. When we understand who the horse is, not just what they are, we unlock their truest potential. The greatest difference between physical ability and optimizing of that talent is right here. In professional sports and human sports, there's many among us who have physical talents in certain things. We always say, if I just had that chance, I could really do this. If I just had that chance, I could really do that. But there's a fine line between getting that chance and actually taking advantage of that chance. Do you have the mental wherewithal to act upon it and to take advantage of that, to create your opportunity? The biggest difference in professional sports in America, I'll use baseball as an example. There's lots of different levels to Major League Baseball, all the way down to 1A up to Major Leagues. There's usually four in between. The dividing line is not physical talent. The dividing line between here, here, and here is right here. Those athletes all have the similar training, diets, coaches, the whole 9 yards. They have access to the same things. But it's when they get up into the batter's box, can they mentally perform? Can they handle? Can they slow it down? Can they optimize their talent? Only a small portion can actually do that and sustain it. My job working with professional athletes in horses is to identify those horses who can do that. For we must always remember that when we nurture the horse, we develop the athlete. And I think that's it. Thank you. Thank you so much, Carrie Thomas from the United States of America. Hi, I'm Karen Rolfe. Let's have you here with us. And now it is my pleasure to introduce to you a passionate and visionary horsewoman whose work has touched the lives of many riders and horses around the world. Our next speaker today is the creator of Dressage Naturally, a holistic system that goes beyond traditional training by combining healthy biomechanics with the joy of partnership. This unique approach is the result of a lifetime of dedication by blending classical dressage, natural horsemanship, artistic expression, and a deep love for life and learning. Joining us virtually from the United States of America, the inspiring founder of Dressage Naturally, ladies and gentlemen, Karen Rolfe. Hi, I'm Karen Rolfe, and I'm excited to talk to all of you at the Horse Economic Forum about the Happy Athlete Training Scale, a framework for ethical sport-specific training. A desire for the well-being of horses is something we all have in common. They truly are the heart of the horse business. And our daily practices need to demonstrate that. With so many different disciplines and cultures and traditions across the horse industry, it's crucial that we find a simple, logical framework based on ethical principles and priorities that we all can agree on and share across all the disciplines. Something we can look to when making important decisions for a horse's training and management. And the Happy Athlete Training Scale does just that. This was born from my commitment to love horses more than the sport and to love the horse in front of me more than even horses in general. And it came from my experience that when I did that, my horses performed better. So here's an overview of the Happy Athlete Training Scale. The first priority is happiness. It's the base of everything. And happiness means that your horse's basic needs are met,
like forage, friends, and freedom. And that he can enjoy life even when you're not around. It means your horse is mentally, emotionally, and physically healthy, and that you take care of your own happiness so you can arrive to your horse as your best self. The most important thing is that you and your horse are happy, healthy, calm, content, and comfortable individuals in general. And when you and your horse are happy individuals, it'll be easier for you to harmonize with each other. Priority 2 is harmony. Harmony is the building of mutual trust. And being a person your horse can trust is a prerequisite to expecting your horse to be trustworthy. So harmony is you being able to and willing to follow your horse, and your horse being able to and willing to follow you. And this is where self-carriage originates. So harmony is when you and your horse are trusting, attentive, attuned, and emotionally connected. When you and your horse are happy and in harmony, it'll be easier for you two to communicate with each other. So priority 3 is communication. And this is a two-way dialogue where you listen to your horse as much as you make requests of him. You seek understanding over control. And if your horse isn't feeling comfortable or safe and doesn't understand you, you're going to be forced to rely on only controlling methods. So you honor and value your horse's opinion and realize that it's your responsibility to educate and motivate your horse if he doesn't understand or want to participate in your ideas willingly. So communication is about creating responsiveness, understanding, willingness, and keenness. It's how you and your horse become mentally connected. When you and your horse can communicate well and he's willingly cooperative, you'll have the tools to positively influence his way of moving, and he is likely to already be moving better. Which brings us to priority 4, biomechanics. Now, how beautifully your horse moves doesn't matter if he's running you out of the arena because he's miserable, afraid, or confused. So your horse's way of moving is a dynamic of relaxation, energy, and balance. And the sweet spot is where the horse feels ease and freedom and can carry you without pain. And in this moment, your aids are minimal because it should feel good to the horse too. Now, the quality of movement can only be as good as the happiness, harmony, communication that it arises from, because fear, confusion, and feelings of helplessness work against the dynamic of healthy posture that we're seeking. So it's about your horse becoming energized, supple, rhythmic, balanced, aligned, and where you and your horse are physically connected. And when your horse is moving in a sweet spot of relaxation, energy, and balance, he's ready for gymnastic development and sport-specific training. Which brings us to priority 5, sport-specific training. Now, advancing up the level should never be at the expense of the happiness, harmony, communication, or healthy biomechanics of the horse. So this is about your horse becoming agile, athletic, strong, coordinated, and powerful in his sport-specific skills. Now, each layer of the Happy Athlete Training Scale is built on top of the next, and you never advance beyond these priorities. Priority 1 is always priority 1, no matter how advanced your horse is. Now, this all may seem overly obvious, and I hope it does, because that means it makes sense. And it may seem overly simple, and I hope it does, because that means it's possible. But I'm sure we all can think of real examples right now where a horse's performance in their sport has taken priority over everything else, and that horse is probably not so happy. So there is work to be done to implement this simple and obvious idea in the real world. Many times, dressage problems aren't dressage problems. They're problems of the happiness, harmony, and the quality of communication and the way the horse moves. And that's true of any discipline. So the FEI says that the object of dressage is the development of the horse into a happy athlete in a positive mental and physical state through harmonious education, resulting in a horse that's calm, loose, supple, and flexible, but also confident, attentive, and keen, thus achieving perfect understanding with his rider. But I had to go far outside the sport world to actually learn how to really do this. My dream is that this Happy Athlete Training Scale is a visual and practical tool for every discipline. And I invite you to view specific horses you see through the lens of this Happy Athlete Training Scale and see what you discover. So I hope this was helpful, and you can go to dressagenaturally.net/training scale to see more about this.
And if anyone is interested in a conversation about how you can implement this training scale in your organization, your club, your training program, or your stable, please reach out to me at karen@dressagenaturally.net. I'm really happy to see how I can help. So thank you, and thank you again to the Horse Economic Forum. I really appreciate this opportunity, and I look forward to being here in person in the future. Certamente que teremos a oportunidade nas próximas edições de termos cá a Karen Rolfe dos Estados Unidos da América. Momento agora para vos convidar para um mini coffee break. Temos encontro marcado às 11h20 para continuarmos com as nossas apresentações aqui no auditório. A próxima será 2 perspectivas, 1 objetivo. Portanto, conto convosco daqui a cerca de 10 minutos para retomarmos aqui as atividades no auditório. O coffee break é já aqui à saída. Até já. Mini coffee break. We'll be back in around 10 minutes at 11:20. So I'll be waiting for you very shortly. Enjoy.
my feet to keep moving. 3 in the afternoon, waste, feel my father disapprove. There's a desperation in this town. Vultures flank the fools and clowns are crying. Shell-shocked and landlocked, don't know if I can leave, but I feel like to ride. Now I better run into the sun till I hit the ocean. Words and tears, long dried up with my emotion. Just 'cause you don't see the way I feel, please don't question my devotion. Blistered and broken, this heart's for sale, but no one's a buy. Something still burns inside of me, but I can feel it die. Now I better run into the sun till I hit the ocean. Now I better run till I hit the ocean. Now I better run till I hit the ocean.
no sereno sonho. De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva teima, mas o céu vem. Bem-vindos de volta, espero que estejam todos já confortáveis para retomarmos aqui os trabalhos no Cineteatro Municipal de Alter do Chão, nesta segunda edição do Horse Economic Forum. Altura então, para vos apresentar as nossas duas próximas oradoras, que vão partilhar connosco uma abordagem integrada e complementar sobre a saúde e o bem-estar dos cavalos de desporto. De um lado, teremos a Joana Santos, que é osteopata e fisioterapeuta equina, dedicada à recuperação funcional e ao bem-estar físico dos cavalos de desporto. Bem-vinda, Joana. E do outro, teremos a Melanie Santos, treinadora comportamental e fisioterapeuta equina, que se foca na promoção de uma ligação mais intuitiva e respeitadora entre o cavalo e o cavaleiro. Juntas, irão apresentar duas perspectivas com um objetivo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Um bom dia, em primeiro lugar. Gostávamos de agradecer à equipa que organizou o Horse Economic Forum por nos ter convidado para estarmos aqui e para tentarmos ao máximo partilhar um pouco do que é o nosso dia-a-dia e aquilo que normalmente as pessoas pedem para procurar a nossa área e que vos possamos ajudar um pouco também. O meu nome é Joana Santos, eu sou osteopata e fisioterapeuta equina. Apesar da minha base ser enfermeira veterinária, tal como a Melanie, as duas começámos pela mesma área e depois enverdámos um pouco cada uma pela sua especialidade. De resto, acho que vamos abordar um bocadinho um pouco as nossas áreas e gostaria também que a Melanie se apresentasse e daí para a frente continuaremos. Olá, muito bom dia a todos e desde já agradeço o convite a este evento magnífico, que acho que é realmente um evento que vai trazer muita consciência e se calhar outras visões do que é o cavalo. Eu trabalho com cavalos há mais de 15 anos, sempre estive mais virada para o comportamento e daí eu depois ter-me especializado na área de comportamentalista equina. Portanto, trabalho muito com a etologia, que é o estudo do comportamento equino, e transfiro isso para o treino com o cavalo, porque sabemos que o seu comportamento, se for ouvido, se tivermos uma abordagem que englobe também o seu bem-estar, a sua saúde, um olho clínico, vamos ter, claro, um cavalo com uma performance muito melhor e com uma atividade mental e física com muito mais dinâmica, tal como a Karen Rolfe há bocadinho falou. O mais importante é também termos um cavalo feliz para mentalmente e fisicamente ele também poder nos acompanhar e nos tornarmos felizes com ele ao nosso lado. Vou então começar por fazer aqui se calhar a primeira pergunta. No nosso trabalho, eu como treinadora comportamental recebo muito mais cavalos que têm problemas, ditos problemas que muitas das vezes o problema é só uma pequena parte, portanto vamos olhar para o cavalo como se fosse uma cebola e nós estamos a ver a parte de cima, mas há muito por onde procurar, por isso é que depois também vamos ter aqui outras pessoas a falar sobre o saddle fitting, o beat fitting, a osteopatia, tudo o que está envolvente no cavalo, o seu bem-estar, o seu ambiente, a sua atividade social, tudo isso tem uma influência extremamente importante no seu dia-a-dia e para conseguirmos ter um cavalo que também depois a nível de performance consiga desenvolver capacidades físicas cada vez melhores e quem faz as coisas por gosto vai mais longe, não é? Portanto, nisso gostaria aqui de fazer a primeira pergunta: qual é que é a razão principal para te ligarem, Joana, para os teus serviços? Em primeiro lugar, O teu microfone não está a fazer. Não. O micro dela não funciona. Estava a funcionar? Já está. Não? Tá? Tá. Ok, obrigada. Mas não está certo, pois não? Tá. Obrigada.
Então, na generalidade, o nosso objetivo é sempre... Nem este quer trabalhar? Ok. Na generalidade, o nosso objetivo é sempre trabalhar em equipa. Tal como a Melanie estava a referir e bem, nós temos sempre um objetivo final, que é o bem-estar do animal, quer seja o objetivo desportivo máximo, quer seja um cavalo de escola, por exemplo. Portanto, nós temos de trabalhar com veterinários, com comportamentalistas, com saddle fitting, com ferradores, toda uma panóplia de pessoas que têm um objetivo em comum, que é o bem-estar do cavalo. E, portanto, por norma, temos duas vertentes. Ou já tem uma relação com o veterinário que vai nos recomendar o nosso serviço, ou então existe, e em 90% das vezes é o boca a boca, ou seja, uma pessoa que experimentou, achou que realmente tinha sentido bastante diferença no cavalo e por essa razão então recomenda o nosso serviço. Acontece muitas vezes, por exemplo, eu chegar a um cavalo e ver que o problema do cavalo não é apenas físico, também tem alguma componente comportamental e, portanto, é super importante trabalhar em conjunto com pessoas como a Melanie, a quem eu depois posso recomendar que o meu trabalho não vai ser 100% eficaz se ela também não intervir. Tal qual como acontece em relação a uma situação que eu acho que é clínica e que então recomendo sempre o veterinário, ou seja, o ferrador, seja a área que o animal necessite, como é óbvio. No teu caso, tu achas que também sentes essa diferença? Sentes que também existe essa vontade de trabalhar em equipa? Como é que funciona contigo? Sim, na vertente é um bocadinho diferente, porque as pessoas realmente ligam muito mais para o problema. Portanto, o cavalo não entra no atrelado, ou o cavalo não quer dar os pés às mãos, ou o cavalo tenta morder, ou ataca o dono, ou a relação com o próprio dono também não é produtiva. O cavalo está sempre a dominar a presença do dono e a não permitir que o dono evolua com ele. Portanto, por norma, a pessoa liga-me já quando há um problema já muito gritante. Portanto, se lembrar que todos estes problemas são comunicação do cavalo, o cavalo está a querer mostrar algo, nós é que temos que aprender a perceber esses detalhes, a entender a sua linguagem corporal, a questão, observar todo esse ambiente que eu já referi, portanto, toda a envolvência desse cavalo, para entender qual é que é a razão. E essa razão, muitas das vezes, é já um grito. Quer dizer que já houve muitos pequenos outros indícios, o cavalo já demonstrou muitos outros sinais que nós apenas não soubemos ver. E daqui acho que aquilo que as pessoas contactam mais será sempre mais nessa ótica de tentar entender porque é que o cavalo já está a ter aquelas reações. E a maior parte das vezes, quando vamos analisar o cavalo, e eu como fisioterapeuta também tenho um olho a nível anatómico, a nível da biomecânica, e muitas das vezes é dor. Portanto, o cavalo vai reagir por conforto ou desconforto, não é? As reações do cavalo são de acordo com o seu estado de espírito, se o cavalo não está bem, se está desconfortável, e se nós lhe estamos a pedir algo que ele não quer, obviamente vamos ter uma reação um bocadinho mais expressiva. Um cavalo, por exemplo, que quando lhe pedes os pés quer-te dar coices, muitas das vezes é restrições musculares, tensões a nível da sacroiliaca, e esse cavalo apenas não está a ser mau, está apenas a ter dor e a dizer não, deixa-me porque não consigo fazer esse movimento. Um cavalo que não entra a galope para a mão correta, tudo essas pequenas coisas nós às vezes temos tendência de dizer e rotular o cavalo, e certamente aqui acredito que já alguém tenha ouvido isso de o teu cavalo tem mau feitio, ele é mal comportado, ele faz isso de propósito, está a fazer gosto de ti. Muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes é o cavalo realmente a mostrar que tem ali algum problema e nós é que não o sabemos ouvir. Portanto... Boa. E tu achas que... sentes que muitas vezes quando vais observar os cavalos e tens essa observação, principalmente a nível comportamental ligado à parte da biomecânica, achas que depois tens facilidade em trabalhar, ou seja, de referir... a outros profissionais. Exatamente. Sim. Sim. Nós ainda somos poucos. Exato. Em Portugal... Tanto na minha área como na tua, ainda somos poucos. Ainda somos poucos, mas é realmente áreas que temos que desenvolver, é algo que podemos desenvolver até para a economia do cavalo, porque vamos falar a empregabilidade para várias pessoas do setor equestre, não é? Estamos a falar
de um ferrador, de um veterinário, de um osteopata, de um fisioterapeuta, de um dentista, de um saddle fitting, do beat fitting, já viram a quantidade de pessoas que é necessário, do nutricionista, de não falhar no nutricionista, que é realmente uma área super importante, e não há suficientes em Portugal. Sim. Mas sim, quando, e eu, na verdade, eu quase sempre preciso de referir os teus serviços, porque há, muitas das vezes, como já disse, há restrições musculares e preciso do osteopata para vir. Sim, nós temos um exemplo prático, as duas. Nós temos uma égua que eu acompanho já há cerca de 3 anos, muito nervosa, sempre que eu ia vê-la, não quero dizer que fosse explosiva, mas era uma égua que não estava confortável com ela própria, e nós, apesar de conseguirmos tentar soltar toda a parte de tensões musculares que ela pudesse ter, havia sempre uma componente comportamental que estava associada e que nós referíamos sempre que era necessário desenvolver, e felizmente a Melanie começou a trabalhar nesse sítio, começou a acompanhar essa égua, e hoje em dia, eu posso dizer que nesta semana vi essa égua, é uma égua que eu consigo ver solta, ou seja, está aqui no meio, conseguia soltá-la, a corda aqui no chão soltinha, e ela está super relaxada. Não posso dizer que tenha sido uma mudança drástica 100%, porque ainda há coisas a trabalhar, e por isso é que é sempre, tal como no meu trabalho, como na tua área, é um trabalho contínuo, mas eu posso dizer que 90% de diferença nesta égua sentimos. Era uma égua muito, muito difícil, por exemplo, de mexer na boca. Hoje em dia já nos permite mexer na boca, e o melhor é mesmo tê-la relaxada e permitir que nós consigamos trabalhar mais profundamente, e pronto, e que ela também usufrua ao máximo daquilo que nós nos podemos oferecer, e em conjunto com o teu trabalho, como é óbvio. Claro. E poderes fazer as manipulações, não é? Vamos Exatamente. pensar num cavalo que não se deixa mexer em lado nenhum, como é que o osteopata chega e faz as manipulações que tem que fazer? É impossível. Portanto, queremos um cavalo tranquilo, relaxado, habituado, e esse é o meu trabalho. Eu vou trabalhar muito com a sensibilização. A teoria da aprendizagem é extremamente importante. Nós temos que aprender como é que o cavalo funciona. Nós podemos ajudá-lo a ele perder os medos. Ele é um cavalo, o cavalo é um animal, é uma presa, não é? Portanto, o seu instinto gregário é a fuga. Se nós não o habituarmos ao nosso mundo, ao nosso espaço, à forma da nossa vida, é normal que o cavalo se assusta, é normal que ele tenha reações de fuga, porque é o seu instinto gregário. E nós temos que, sim, habituá-lo, da mesma forma como vamos habituar uma pequena criança ao nosso mundo, ao nosso dia-a-dia, habituá-lo às coisas para ele não ter medo. Temos que fazer isso aos nossos cavalos. Não é chegar, pôr a sela e vamos, tem que o habituar como se fosse uma pequena criança, mostrar-lhe coisas, mostrar-lhe situações diferentes, cenários diferentes, habituá-lo a diferentes situações, para que esse cavalo depois esteja tranquilo, habituado às diferentes manipulações. Muitas das coisas, por exemplo, o medical training, que é uma coisa que não se fala, nós podemos habituar os cavalos ao veterinário. É a nossa função. Nós temos essa responsabilidade de facilitar o dia-a-dia do veterinário quando vem, e de não ter um cavalo que se manda ao ar porque leva uma injeção, não é? Que é uma coisa que é diariamente utilizada, o veterinário frequentemente vai vir. Portanto, termos essa facilidade de entre ajudarmos uns aos outros, conseguirmos, e essa égua, por exemplo, também teve o saddle fitter a vir, porque tinha uma sela que estava mal ajustada, que provocava dor, e obviamente a dor provoca mau humor, e se há mau humor, depois temos um cavalo que também não quer trabalhar. O típico connosco. É só uma égua. Portanto, é só uma égua, tem direito a ser mal-humorada. Não, mas ainda bem que pegaste nessa situação de mostrar ao cavalo aquilo que nós vamos utilizar, as ferramentas, porque por acaso não aconteceu contigo, aconteceu com outro colega teu, mas contou-nos uma história de um cavalo que tinha os seus 19, 20 anos, e dizia que reagia sempre que lhe punham o arreio em cima. E quando ele chegou lá para ver e fazer o seu trabalho, a primeira coisa que ele perguntou foi: alguma vez apresentaram o arreio ao cavalo? E realmente ele agarrou no arreio, levou ao cavalo, o cavalo cheirou, ele colocou e o cavalo nunca mais reagiu. Portanto, uma coisa tão simples que, se calhar, vamos evitar certos padrões de stress em póleros que estão a ser desbastados, para depois, no futuro, não termos aquelas situações de, por exemplo, de úlceras gástricas devido a stress de colocação de uma coisa que eles nunca viram na vida, apertaram-lhe a barriga e daí para a frente começaram a trabalhar. Portanto, é isso que eu digo, a tua função é super importante, principalmente na parte do desbaste, porque realmente vais ajudar o cavalo a perceber que o desbaste não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro que vai contra ele, e depois vai facilitar-nos a nós o nosso trabalho mais para a frente. E como tu bem dizes, ajudar não só os outros profissionais também a estarem
mais à vontade e terem um cavalo mais relaxado para poderem também poder ajudá-lo em situações que o cavalo necessite. Sim. E de referir também, eu não sei se há estudos que demonstrem a quantidade de quedas que há de cavalos, pelo menos em Portugal, não sei se existem, mas a realidade daquilo que eu ouço é que é constante. Então, se nós temos um cavalo que está bem educado, bem preparado para o nosso dia-a-dia, não acham que todos nós merecíamos uma vida um bocadinho menos abrupta quando andamos a cavalo, não é? Eu não tenho intenções de cair a toda a hora, não faz parte dos meus quereres na minha vida. Portanto, eu acho que quanto mais nós conseguirmos todos criar esta educação de vamos entender o cavalo, vamos entender o seu comportamento, vamos entender porquê que ele reage assim, porquê que houve este comportamento, estamos a facilitar-nos a nossa vida, estamos a prolongar o nosso corpo, não é? Não estamos a ter quedas constantes. Por isso, tudo isso é importantíssimo e a verdade é que quanto mais nós tivermos este apoio de crescermos também a nível em conjunto e crescermos todos perante o cavalo para conseguirmos um mundo melhor, acho que é realmente fundamental. Sim, sem dúvida nenhuma é o objetivo. Qual é que achas que é assim aquelas, digamos, aqueles sinais mais evidentes? Eu falo por mim, por exemplo, acontece-me várias vezes ir ver, neste caso, éguas que estão em cio e, portanto, uma coisa que os homens nunca experimentaram, que é cólicas quando estamos com o cio. Portanto, é uma situação para algumas mulheres bastante dolorosas. E acontece que eu, nesse caso, eu evito ao máximo tocar nessa zona e a parte lombar para trás. Eu tento explicar ao dono que está na altura de esperar um pouco por ela e eu consigo relaxá-la até aqui, mas daqui para a frente eu vou associar o meu trabalho também a uma altura de dor e não uma altura de conforto. E, portanto, achas que existem assim, alguns sinais que tu possas transmitir às pessoas, para além de tudo o que já tiveste a dizer até agora, para os donos poderem identificar quando então decidir que está na altura de chamar um comportamentalista animal e tentar enverdar um pouco lá está, com uma escala de treino que também a senhora anterior estava a referir, e tentarmos perceber qual será o melhor objetivo ou o melhor percurso para que ele fique relaxado e então permita que o trabalho seja uma altura de prazer e não uma altura de desconforto. Exato. Sim, olhem, por exemplo, quando vocês veem as expressões faciais, os cavalos têm à volta de 20 músculos, portanto, muito semelhante a nós, faciais. Quer dizer que há uma escala possível de avaliação a nível de toda a musculatura que nós conseguimos avaliar se o cavalo está em dor, se está em desconforto ou não. Portanto, a primeira coisa que eu observaria seria a questão facial do cavalo, como todo o seu corpo também, todo o seu corpo comunica, eles comunicam através do corpo, a linguagem deles é essa. Portanto, orelhas, não é? As orelhas acho que toda a gente conhece, porque é aquilo que se refere mais, orelhas para trás, o cavalo está chateado, mas há muito além disso, orelhas para trás, o olho, também temos o orbicular, portanto o músculo por cima do olho, se ele tiver com um triângulo muito aprofundado, vai ser um cavalo que está com dor. A nível das olheiras, portanto, por cima dos olhos, tem o músculo que, por norma, às vezes afunda quando o cavalo também já passou por muitos comportamentos ou dificuldades ou traumas no seu dia-a-dia. Portanto, há várias coisas que nós podemos observar e até no dia-a-dia, no seu comportamento normal. Se tu vais colocar uma sela em cima do cavalo e o cavalo murcha-te logo as orelhas e vem para te morder, não lhe deem uma palmada, porque isso é comportamento, é linguagem. Esse cavalo está a mostrar claramente que tem dor quando essa sela é colocada. Portanto, há muitas situações que nós vamos identificar como o cavalo está apenas a ser mal comportado e é linguagem, é o cavalo apenas a gritar de isto dói-me. Cavalos estereotipias, vê-se tanto em boxes. Cavalos a fazerem, não é, a abanarem a cabeça, ou windsucking, a aerofagia, engolir de ar. Isso é tudo stress acumulado. São cavalos, na realidade, que viraram um bocado maluquinhos. Portanto, nós vivemos isso um bocadinho no Covid, não é? Estarmos fechados aquele tempo todo, soubemos bem o que é não podermos estar na rua. Um cavalo precisa dos 3 Fs, portanto, Friends, Forage and Freedom. Isso é essencial para o seu bem-estar. E se nós avaliamos esse tipo de comportamentos, tu vais fazer qualquer coisa e o cavalo está sempre a sacudir a rabada, constantemente, e não há moscas. É um sinal de um comportamento que está a afetar aquele cavalo. Temos que olhar com
não é? Temos que olhar mesmo com os olhos de ver, de tentar perceber o que é que aquele cavalo está a comunicar, para tentarmos ajudar, porque às vezes é uma coisa simples, não é nada demais. É a embocadura que não está adaptada, pronto, muda-se a embocadura, está ok, e o cavalo já está pronto para isso. Sim. Esses já são os sinais. Eu também vejo muito, imagina, às vezes estou a ver um cavalo e essa situação de tentar morder. Eu dou sempre a oportunidade, ou seja, eu tento perceber se o cavalo está a tentar morder, se está a comunicar comigo, se é uma zona que lhe está desconfortável ou se efetivamente é mau comportamento, porque há cavalos como pessoas que não é tudo uma mar de rosas, não é óbvio? Mas, portanto, muitas vezes o que acontece... Mal educado pela pessoa, não é? Por norma. Por norma, mas também aí não concordo a 100%. Eu acho que também há cavalos que também têm própria má índole, e é verdade. Agora, tento é sempre observar se aquilo que eu estou a ver da parte do cavalo, se efetivamente é uma parte, lá está, musculoesquelética, ou se efetivamente é uma parte comportamental. Portanto, é super importante ver toda essa situação que estavas a referir em relação aos arreios, às embocaduras, isso é tudo importante. Mas efetivamente são estes pequenos, lá está, microexpressões que nos vão também ajudar a tentar perceber qual é que será a melhor abordagem para tentar tratar aquele cavalo. Eu vou só referir uma coisa que acho que é importante também para vocês. O cavalo não tem o córtex pré-frontal, que é a nossa capacidade, nós temos essa parte no cérebro, é a capacidade de analisarmos, de ponderarmos, de sabermos dizer-se, olha, afinal mas é antes fazer aquilo para... Portanto, nós temos pronto, o nosso ego, não é? De termos possibilidade de analisar as situações, de pensar se será que vou fazer assim ou antes vou manipular aquela situação. Os cavalos não têm essa capacidade. Portanto, cientificamente está comprovado que o cavalo não tem a capacidade para pensar mal ou bem. Ele apenas tem uma capacidade de aprendizagem extremamente rápida, ele aprende por associações, quer dizer que se houve algo que esse cavalo fez que lhe valeu a pena, que ele saiu profitoso dessa situação, claro que ele vai voltar a repetir, porque ele aprende muito rápido e tem uma memória gigante. Portanto, se formos ver, é uma situação confortável ou é uma situação desconfortável, se é uma situação desconfortável e o cavalo avisou, primeiro foi tentar morder, por exemplo, nós demos-lhe uma chapada, o que é que fizemos? Acabámos apenas de agravar a situação, porque ele associou esse comportamento ao movimento que nós fizemos a algo extremamente negativo e, por norma, vai continuar a repetir. Portanto, nós, enquanto não entendermos o comportamento e como é que o cavalo realmente funciona, na sua mente, cientificamente temos muitos estudos e etólogos que referem toda esta parte, depois vamos ter, às vezes, más interpretações das situações que acontecem no nosso dia-a-dia. Certo. Portanto, assim, em conclusão, o ideal, e como referimos desde o início, é trabalharmos todos em conjunto, ou seja, o nosso objetivo final é sempre o bem-estar do cavalo. Exato. E quer seja um animal de um objetivo desportivo grande, nomeadamente os cavalos que felizmente hoje em dia já conseguimos levar aos Jogos Olímpicos, tal como um cavalo de escola, e que também muitas vezes é negligenciado, mas pronto, o nosso objetivo realmente é esse, é que vocês também saiam daqui a perceber mais facilmente quando contactar qualquer uma de nós ou alguém da nossa área. E mais uma vez gostava de agradecer imenso o convite feito pelo Horse Economic Forum e espero que tenham gostado aqui de um pouco do nosso head-to-head. Sim, muito obrigada. Queria só avisar que eu vou estar a fazer uma demonstração prática do meu trabalho amanhã às 17h15 na Codelaria da Alter. Portanto, quem quiser vir verificar e ver pelos vossos olhos um bocadinho a minha abordagem, estão todos convidados. Obrigada. Lá estaremos certamente. Obrigado, Joana. Obrigado, Melanie. Até já. Time to introduce, and it is an honor to introduce our next speaker, a dedicated vet and an inspiring teacher. She comes from Germany and is a specialized vet in equine dentistry with extensive experience in promoting oral health as a foundation for equine performance and well-being. Beyond her veterinary experience, Christina is also a teacher of natural horsemanship and riding. Today, she brings us the topic Equine Dental Health, the Base of Well-Being. Ladies and gentlemen, please welcome Christina Engler.
got a bottle of water here, okay, if you need. Hello, and thank you so much for the invitation. My name is Dr. Christina Igler. As you heard, I'm a veterinarian, I'm a horse trainer, and I'm a riding teacher. And in my veterinary work for the last 10 years, I have specialized in equine dentistry, and I do regular tours all over Portugal for dental treatments on horses, ponies, donkeys, and mules. Today, I'm a bit short in time here for my lecture because I want to give you a lot of useful information. So if you have questions in the afternoon at 6:15, I will give a live demonstration on the stud farm in Alta do Chão. And it will be a bit more interactive, so there you have also the chance to ask questions. On this lecture, in this context of equine welfare, I want to discuss two questions. First of all, why do horses need dental treatments? And secondly, what should dental care of horses look like in order to maintain the horse's teeth and the horse healthy? Because only when the horse's teeth are healthy, the horses are able to masticate properly. Only then they can absorb the nutrients in the intestines and like that stay alive and stay healthy. So let's dig right into the first question. Why do horses need dental treatments at all? Which is actually a fair question because in human dentistry, the reasons why we go to a dentist are a bit different. Normally, we go to our annual checkup. The dentist will check if everything is okay. We'll do some tooth cleaning, removal of tartar, and normally we're fingers crossed sitting in the chair hoping that he won't find anything else, because then when he starts a treatment, if there's some disease, then is when the not so comfortable part starts. In horses, the situation actually is a bit different. And the reason for that is that the teeth of horses, they erupt from the bone cavity into the oral cavity lifelong. And so they don't actively grow. The amount of tooth material is already set once the teeth form out a root. And then throughout their life, it's just pushed out into the oral cavity until it's actually used up, hopefully only in old age. So this is necessary because horses eat very hard food. Think about all the roughage it eats, all the hay. It's very high in cellulose. It needs a lot of chewing, a lot of mastication, and a lot of pressure here is involved in order for the nutrients to be able to be absorbed. And this causes a constant change in the shape of teeth, and the teeth get worn by time. Another factor that influences the wear of the horse's teeth is that the lower jaw of the horses is more narrow than the upper jaw. And the result of that is that the teeth in horses, they're not sitting straight, but they're actually leveled. So by the normal rotational movement of the mastication, what happens is that the horses get sharp edges on the outside of the upper jaw and on the inner side towards the tongue on the lower jaw. So those two key factors, that the horse's teeth erupt permanently, lifelong, and the angulated formation of the horse's teeth create the formation of sharp edges in every horse over time. So it's important to understand that this is not a disease, but it's a process that happens more or less naturally. And this is why also horses with per se healthy teeth actually need dental care, dental treatments. And that's a big difference to the reasons why we go to a dentist. Other reasons why horses need dental care. First of all, feeding position and nature feeds. The natural position of horses to feed is from the ground, because only when the upper jaw and the lower jaw are meeting each other perfectly when the horse feeds from the ground. So you have here the rotational movement of the mastication, and if we force our horse to feed from a higher ground, what happens is that the jaws shift. So you can see here on my hands, on the upper jaw, this leads to formation of hooks on the first molars and on the last molars of the lower jaw. So that's why the feeding position of our horses is really important. And also the nature feed influences the wear. So
horses hopefully eat a lot of roughage, because that's very important for their survival and well-being. And this roughage, as I explained, it's very high in cellulose, it's very hard, it needs a lot of mastication, and they also eat a lot of amounts of it. So they have a way bigger influence onto the wear of the teeth compared to the so-called hard food cereals, or ração in Portuguese. They're called hard food, but actually they were softer. The horses eat smaller amounts of it, and therefore they have a less bigger influence on the wear of the teeth. And for them, it's not as bad if they're eaten from a higher position than the roughage. A second point, that another reason why horses need dental care is the natural asymmetry. I've told you just now that when the horse feeds from the ground, upper and lower jaw fit perfectly on top of each other. But actually, this happens only in an ideal world. In reality, we are asymmetric, our horses are asymmetric, and also their teeth are asymmetric. So what happens if two teeth don't meet each other perfectly? On that spot, there's not enough friction on one tooth or part of a tooth, so this part will overgrow with time. And here, formation of hooks will occur. And possible outcomes of that uneven wearing are the pointing hooks, that they create lesions in the gum and or the tongue and cheeks, and first of all, they create pain. Also, what happens with this formation is the mastication movement cannot flow easily anymore, so it might get stuck. And this leads to pressure overload on those points, and with time, if that is not corrected, those teeth, they get wobbly, maybe even fall out, and once a tooth is lost, if it's a molar, it's not good, because then the antagonist will continuously grow as the tooth material will continue to push out from the bone cavity. And if that is not corrected, it will create a lot more difficulties for the horse to feed. Another possible outcome is a tension overload on the jaw joints. Because of this friction or this spot where the teeth get stuck in the mastication movement, this causes discomfort, and outcome can be that the horses show signs during riding or training that they're not as motivated or showing aversive behavior. And last but not least, the jaw joints of the horses don't even need to be only able to move for the mastication movement, but also they need to be able to float front and back. And this is again because of the position. The higher the head of the horse goes, the more the lower jaw shifts backwards. It works the same with us. If you lift your head, your lower jaw moves backwards. If you take it down, vice versa. So this also needs to be possible for a horse, and especially when you want to ride your horse in contact with the reins, the jaws need to be able to do that movement. And if there's anything, hooks or even an innate overbite that is not corrected, this movement is not possible, and this will cause tension and pain on the temporomandibular joint, on the jaw joint, and the horse will show signs of that. So overall, the result of all of those possible outcomes are overgrown teeth, loose teeth, discomfort and pain for the horse, possible difficulties in training, weight loss, changes in behavior, and even aggression because of the pain. So we need to understand that the set of teeth of a horse, they always work as a whole. And the goal for me as a veterinarian working with equine dentistry is to maintain the functionality of the horse teeth until old age, when the tooth material gets scarce. So remember, the tooth material pushes out from the oral cavity lifelong, but there's no active growth. So once the tooth material is used up, it's gone. So my job is to make sure that the teeth get worn evenly with time, and that the pressure in the mouth is being distributed evenly. Because if we don't do that, what I see oftentimes in older horses that they were not lucky to get dental care all their lives is
They have a senile, I call it a senile set of teeth. So for example, they have very prominent waves in their mouth. So the teeth are either too long or too short, but there's no more real mastication possible, and therefore also the digestion of the nutrients cannot work anymore. So here, as a veterinarian, I can only do damage control, but I cannot fix the situation. We need to start with that earlier in life. So the target of modern equine dentistry is, on one hand, to prevent the horses from pain by the removal of sharp edges and hooks regularly, and on the other hand, as well, to maintain the set of teeth functional for as long as possible, so by balancing out the set of teeth regularly. And until now, I have only talked about negative things that can happen in a horse's mouth with healthy teeth. And additionally, of course, the horses can have inborn or acquired conditions, which make the regular checks by a dentist even more necessary. So this is why regular dental checks and treatments are not a wellness program, but they are an obligation for the well-being and welfare of our horses. And they should be an obligatory routine like regular feeding, deworming, hoof care, etc. So let's talk about the second question. What should dental care of horses look like? So generally what you can do is to ask a qualified vet with training in equine dentistry to check on your horse once a year. So question is once a year enough, or is it even too often? In general, we want to do it as much as necessary, but as little as possible, because once all the tooth material is used up, there's not coming more. So if we overdo it and we take by too many treatments too much material away, it's negative again. So that's why normally the once a year rule works quite well. There can be exceptions. For example, horses with extreme overbites or underbites, they might need lifelong, shorter intervals, or there's also possibility in order to treat a specific condition, like that wave mouth or other conditions. For sometimes there's a shorter interval indicated as I cannot, like a hoof trimmer, I can only correct so much in one go. And if I do too much at one time and one treatment, it's negative for the horse. So for a few intervals, I might decide to go on a short interval, but then once this condition is treated, I can extend the intervals again. And I have also clients' horses that are completely fine with intervals of dental treatments with 1.5 or 2 years, but this is really individual. So when should you start the treatment of your horse? Young horses tend to get quickly sharp edges, so regular controls are necessary, but not always a treatment. You should start with the age of 2 to 3 years, and some people even recommend to check on your young horse every 6 months, which is great if you can do it. Otherwise, stick with a 1-year rule, and that should work fine. What should a dental treatment include? So me as a veterinarian, I always work with sedation and power tool, because also I'm allowed to sedate. And sedations are actually very safe. And I have sedated a lot of horses with 30 years or older than 30 years. And if we don't do, normally it's working really, really nicely. There's no problem. Normally it's more the horse owners that fear the sedation than the horses. And a rule that you can stick to is that you don't plan your routine dental treatments for the summer, especially in Portugal. It's very hot. That can have a bit of a negative influence on the blood pressure of your horse. So especially if you have an older horse, plan your dental treatment in the not so hot time of the year, and the sedation will work just perfectly. Why do we use sedation, or why do I use sedation? First of all, it's less stressful for horses. And horses are animal of flight, so if you think about animal welfare, we want to reduce stress as much as possible. Secondly, when we use sedations, the horses are more relaxed, so they use less strength when they bite on the mouth gag that we use in order to treat the molars. So if we use the mouth gag on an unsedated horse, over a longer time, it can create headaches, it can even create a blocked jaw, so that's another reason why it's favorable to have the horse sedated. Also, when we use a mouth gag, it's a big piece of metal in the mouth of a horse, on the horse,
and it's actually quite dangerous for everyone involved. If the horse is not sedated and it decides it has enough, it wants to go, and it will take off, it can hurt itself very badly and everyone around it as well. Only under sedation, a proper evaluation of the mouth is possible, and only a precise treatment is possible. And one more reason that is probably not so known is that in the sedation, we combine a tranquilizer together with an analgesic compound. So routine dental treatment should not be painful to a horse, but we know it from ourselves when you go to the dentist, it's not comfortable either. So by injecting an analgesic compound, we can also reduce the stress of the horse. Why using power tools? First of all, it's way more effective. If you think it's impossible to do it quickly, and a lot of conditions that I see, like overgrown teeth, it's also not possible to do it at all because you would take way too much time, and again, the horses with a mouth gag, it will take more time for the horse being with a mouth gag. They can really get headaches and sore muscles on the mouth as they're not used to be with the mouth open for such a long time. We can work way more precise with the power tools. The modern machines have different hand pieces, so we can really reach every spot in the mouth. And in the far back of the mouth, the horse's mouth is very big, as you can see in the afternoon. But in the far back, there's actually not much space at all. But with the modern machines, we can reach everywhere. And only with the power tool, we can also balance a set of teeth. So with a hand rasp, you can round the edges, which is lovely, but you cannot balance a set of teeth. And yeah, it's way quicker as well. And also with a power tool, we can treat the front teeth, which again is not possible with a hand rasp or only to a very small extent. But we need to think again, the set of teeth of horses, they work as a whole. So if we only treat the molars back here, and we never treat the front teeth, what will happen is that the front teeth overgrow, and by time, will not be any more contact on the molars of the horse, so the horse will actually not be able to chew anymore. As a summary, horses need regular checkups once a year, also if their teeth are healthy, regular dental treatments, maintain longer a functional set of teeth, and they prevent our horses from pain. My question to you, do we really have to wait always until the horse is in pain? Doesn't it make more sense to schedule our routine dental treatments in an interval when the hooks start to be pointing again and not when they're already creating lesions in the mouth? And I want to give you a final thought, and that is because from time to time I have people telling me, well, my horse is round or even fat, so it can't be that painful. And I think what we need to remember here is that feeding for a horse and for us, eating is not a choice. It's necessary to survive. We need that in order to live. So my final thought to you is that a round horse doesn't mean it has no dental issues. It only means it wants to survive. Thank you. Thank you very much, Cristina. A todos os interessados, haverá também uma atividade com a doutora às 18h15 na Cudelaria Alter Real, no pátio dos Garanhões. Estão todos também convidados a participar nesta atividade. Está já praticamente pronto o palco para a nossa próxima atividade. O tema que vamos aqui abordar é visões sobre a saúde do casco. Contamos para isso com a ajuda dos nossos próximos convidados. Tom Grave, instrutor de aparagem natural, vive e trabalha em Portugal, promovendo uma abordagem funcional e respeitadora do cuidado do casco. Também contamos com a ajuda de Nuno Bernardes, veterinário com especialização em pediatria equina e presidente da Associação Portuguesa de Ferradores. Esta conversa terá a moderação de Tomé Fino. Sejam muito bem-vindos.
Bom dia, não sei se me estão a ouvir. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Horse Economic Forum pelo convite, de estar a moderar esta mesa redonda. Agradecer também ao Tom e ao meu colega Nuno por terem aceito o desafio e estarem aqui. Eu ia sugerir termos esta mesa redonda em inglês, que é mais fácil aqui para o Tom, para falar em inglês. E, portanto, eu vou mudar para inglês. So, good morning, everybody. Thank you very much for being here. So, we're going to talk a little bit about the visions about the health of the hoof of the horse. As we know, no hoof, no horse. So, that's really an important subject when you're talking about athletic performance and welfare of the horse. First, I'm going to put a question to Tom. Tom, in your opinion, what are the main advantages of barefoot versus traditional shoeing? Hello, everybody. Nice to be here. Nice to be able to talk to you. I would like to thank as well the Horse Economic Forum for the invitation. In my opinion, the biggest advantages for a horse to be barefoot is that it's able to profit from all the elements. He is born with shock-absorbing elements in the hoof. So it is as nature intended it to be. And for me, barefoot is one of the fulfillings we can give a horse to fulfill its natural needs. I want to say that if a horse's hoof is able to expand and is able to use all the shock-absorbing elements, it becomes stronger and stronger and stronger. And as long as horse owner and rider understand what the limits are of the hoof or of the horse and respects these limits and build up gradually the work, one is able to see that the hoof can really adapt to what we ask of it. So we cannot overpass these limits. We cannot disrespect the limits, because then we will harm the hoof and it will be the opposite effect. Mm-hmm. So we have to be always very careful when wanting the horse to become barefoot. But if you do it with time and ease and respect, and you get all the things right that a horse needs to become strong, like nutrition is the most important thing. The environment, if a horse can be playful and move, and then of course the correct trimming, the correct hoof care, there is no reason why our horses cannot perform barefoot. So horses in barefoot, in my opinion, they are more complete. We also see behavioral advantages, because they often feel irritated when they have an iron on the hoof, because there is a lack of blood flow, for example. Every hoof helps the heart to pump around the blood in a horse's body. We all know the expression, a horse has 5 hearts. Yeah, the 4 hoofs, they support the heart to pump around the blood. So behavior-wise as well, it's a big advantage. I've seen grumpy horses throwing off the pupils in a lesson to become work-willing horses, happier. Yeah. So. Do you and what kind of disadvantages do you see with barefoot? Well, to be honest, I don't see disadvantages. Okay, no. I don't see direct disadvantages. In some occasions, horses with irons seemingly are performing better than barefoot horses.
And now you can ask yourself, why would that be? Is it really so that they are performing better? A short horse, a horse with an iron, often forgets or doesn't realize it's surpassing its physical limits, because they don't really feel where they walk, they don't really feel or realize that they are crossing limits, I repeat myself, and therefore are often prone to lesions that then afterwards you as a vet will have to repair. Or not. Or not, or not. But, you know, every time that you ask something from a barefoot horse that he is not prepared for to accomplish, we have alternative hoof protection. Yeah? We have the hoof boots. Sometimes people don't like a hoof boot because it seems to be less elegant. It's too much material. It can fall off. But for me, training the horse with a hoof boot can be an ultimate solution. Yeah, yeah. And for competition, we have the glue-on boots. Exactly. Yes, yes, yes. Yes. And a boot is flexible and therefore doesn't inhibit the hoof to function. Yeah, it stays flexible, what a horse wants. Exactly. Yeah. So an iron plate for me is not desirable. Not desirable. I don't say that every horse is able to go barefoot, but at least we should try to its fullest. And another very important thing for me is that if you put a horse barefoot, you have to solve all the problems higher up. That is the main reason why we invented an iron, is that we didn't make the horse able to walk on his own feet anymore. We didn't understand about the right nutrition. We didn't understand about the negative effects about confinement, the stabling, the lack of movement, the interaction. And so we invented the iron a long time ago. And it's about time that we open our eyes. Well, in America, it's already like 1980 that barefoot was hot. And it took quite a while before it came here. I only heard of it when I was, as a former farrier I heard it in 2006. And I didn't believe it. I didn't believe it until I started to study it. And it was such an eye-opener. So for me, barefoot is the truth. Is if a horse is not able to walk on its own bare feet and perform on its bare feet, we are doing something fundamentally wrong. But it also depends a little bit in what kind of ground you work on. Huh? Because if you have a very abrasive ground, it's impossible to have them barefoot. Huh? I agree. Every surface creates a certain type of hoof. Exactly. So I've been working horses on various terrains. I had a horse and she was pulling the cart every day for 15-20 every day on tarmac. That horse developed a total different shaped hoof than horses, for example, our Garanu ponies in the north that walk on rocky ground. They will develop totally different hoof. Very concave, with the sensitive frog higher up in the capsule. With a deeper sole. And the horses that work on tarmac, for example, they want the frog very low. Because the frog, together with the sole, together with the bars, together with the wall, we call them the external shock-absorbing elements. And when a horse walks on tarmac, all these elements want to be in contact with the surface.
to be able to absorb all these shocks. Yeah? And that is the biggest advantage of a barefoot, in my opinion, is that the hoof mechanism allows the shocks that go higher up to the soft structures are absorbed. And the horse is feeling confident and becomes elegant. They move totally different than a horse than a horse with irons. We call it proprioception. Yeah, the horse realizes where it is, and for example, when we compete our horses in obstacles on grass, some people say, yeah, but then the horse can slip and fall. Well, a horse on its barefoot realizes very fast when it's about to fall and can correct itself, you see? Because it functions and it feels where it is and what it does. Nuno, going to you now. What's, for you, the main advantages of shoeing versus barefoot? I don't know, but I think that people were expecting to have a fight on stage and be Tom in one side and me as a defender of the horseshoe on the other side. And I'm not a defender of the horseshoe. And I can say that I kept quiet for these minutes because I'm 99% in agreement with what Tom said. I mean, barefoot, the only thing is that sometimes people think that barefoot is a trimming style. And it's not a trimming style on its own. It has his properties, his skills, his way of doing. But there's a lot more, like Tom said. You need to have the whole of the horse together to have it properly working while barefoot. And in that sense, I think that barefoot is an advantage. What I defend is that in the perspective of the farrier profession, is that you need to have all the skills to work with the good management of the hoof. And you need to know how and why you do what you do. If you have a horse that is in the stable 24 hours or 23 hours without shoes, and you give no protection when you want to ride it, he will be sore. Sometimes people say that you're sore or the horse is sore, and I don't think he's sore. It's like Tom said, he's sensitive. He knows where he touches the ground. And where he touches the ground, he just goes forward, backward, he adapts. If you have a rocky terrain and you have a horse with a shoe, he will go right across it. It won't feel. But if you have it barefoot, he will just feel the place where he is. So I think the advantages of the horseshoe or the protections that we can give the hoof, that doesn't necessarily have to be a horseshoe, a traditional metal plate. You have other options, but you need to know how to apply it and when to apply it. From the moment we got the horses in stables and we want to ride them, we already altered their natural state. So if we want to ride him, we need to adapt and give them the best conditions for their well-being. This is the panel, well-being, and not a fight against barefoot or against metal plates. So in this sense, I think that we need to know that sometimes, in my opinion, we need to have shoes as an option for protection. And if you know how to do it well, and that's my real focus as the president of the Portuguese Association, and I want to congratulate not myself, but the association for what the Secretary of State just made. We want to have educated professionals in Portugal. And that's what we need, people to know what they are doing and not doing what
they learn from others. So in that sense, it is important that you use the shoe for protection. Sometimes, if you are in a rocky terrain and you don't have the time, because one of the disadvantages of barefoot, Tom doesn't have it, and I think that the bigger disadvantage is that we need time and the proper management. And in that sense, sometimes people don't want to wait for the hoof to accommodate. They don't want to take them out and put them on different proprioception surfaces. They don't want to protect them when they go hiking in a rocky terrain. So if you have that time, that mentality, and you call for the professional every 4 weeks or even less, just to accommodate the hoof for the shape that he needs and to accommodate for the pressures that he has, then you don't have any disadvantage in that sense. Is that in some cases when you have obvious pathology, the shoeing can give you more tools to change the biomechanics, at least while the horse is healing, for example. And also, some horses, and I think, and I do that question to you, I think that some breeds and some conformation of hoofs, for example, my more kind of thoroughbred kind of hoof, very flat, very thin sole, usually they tend to be more uncomfortable barefoot. And I don't know, and I have had some clients that have tried to keep them barefoot, and at some point, some have to be shod. I don't know, probably because we have been selecting for many generations horses that were sound and serviceable shod, and maybe it's not easy just to switch. What do you think about that? Well, that's a very interesting topic. I think that's probably the most important topic about barefoot or not. So the reason why we have to protect our horses' hooves is that we made our horses weak. Yeah. We overprotected them. And this is reversible at any moment in a horse's life. Why is that? Well, as you know, the main and the most important protective material in a horse's hoof, we call it's cartilage. Cartilage is the protective bed on which the digital cushion, the nerves, they are embedded with cartilage. And if we do not give our horses the ability from youngs on, from fall on, the possibility to move around, to jump around, to canter, we put them in boxes on a thick layer of straw, and inside nothing is developing. Normally, when a horse is born, that cartilage will grow with every step the horse makes. A horse in nature is obliged to follow the herd right away. And with every kilo it becomes heavier, with every mile it makes, that cartilage becomes stronger. Our horses, overprotected, don't move, the cartilage doesn't grow. So when they are 500 kilo adult horses, they walk on baby feet. They walk on baby feet, and therefore we have to protect them. And yes, therefore, sometimes it's inevitable to put a shoe on, a horseshoe, yeah. And I would like just to finish my appreciation, because I didn't talk about therapeutical shoeing, as Tomé said. In my opinion, for the biomechanics, we don't have hoofs sometimes to work on, and we need to work on something that we can attach to the hoof, mainly on pathological conditions, and this is one of the main reasons why I think that shoes can help even in the rehabilitation of horses with some injuries.
In that sense, it's better to work it on a... It doesn't need to be metal. I work a lot with wood in some therapeutical cases, and I can have a lot of mechanical advantages. But the basis is you need to know what you have, all the resources, and to just be on top of what the horse needs, what your horse needs. If he needs protection, if he needs just a therapeutic head, or if he needs just some type of performance issuing that you need to allow for. But nevertheless, it's like Tom said, when you have a shoe, you know that you have some constraints. Mm-hmm. Just one final, very short topic that I would like you to speak is how can we prevent problems in the future, helping the little babies with a couple of weeks old? I think it's mandatory also to have education on that. The horses grow and the skeleton grow and it has times, and all the limb deformities can be addressed as soon as 1 month of age, and sometimes you don't need to do anything despite of the changes that you have. But be short with the professionals that you have and start early. Because if you go after the 6th month, you don't alter anything below the fetlock. And then at 1 year, what you have is what you have to work on. So you cannot modify a limb defect after that age. So you need to start early with educated professionals. Very good. I think we need to finish. We would be here all afternoon talking about hoofs because it's an endless story. I want to thank you very much to Tom and to Nuno to be here with us, and thank you for you in the audience that had the patience to listen to us. Thank you very much. Muito obrigado. E para terminarmos o programa da manhã de hoje, contamos com a presença do Sr. Embaixador da Índia em Portugal, que nos traz uma perspectiva diplomática sobre o cavalo como instrumento de cooperação internacional. Mostrar-nos-á também o papel do cavalo na construção de pontes entre culturas e na promoção do entendimento global. I invite to the stage Mr. Ambassador Puneet Kendall, who will be talking about diplomacia equestre, uma visão internacional. Thank you. Yeah, the bottle of water. Dear friends, ladies and gentlemen, indeed a pleasure to be here. I think I'm a bit a fish out of the water when I'm standing in front of you because I may be the only non-horse person around here. I saw the topics of discussion. We discussed animal horses, dentistry, we discussed their hooves. I'm here to talk about something completely different, which is India and Portugal. And no matter how hard I try, it's very difficult for me to find the horse connection between India and Portugal. I think India and Portugal, if you look at it, we go back at least 500 years. The discovery of the new trade route to India in 1498 by Vasco da Gama really led to a complete revolution in our relations. In fact, it led to not only just a revolution in India and Portugal, because it was a kind of a discovery of India by the Western world, but it also helped Portugal discover itself, because that is where the money came from, the spices and the eventual discoveries of Brazil and further east of India is where the riches of Portugal actually came from. And therefore, I very proudly say and very happily say that, Portugal became Portugal when it discovered India, or the trade route to India, and India became India after its discovery by Portugal. I think that link is very important for us.
You also had a case where India's agronomy changed. You know, the kind of crops that were introduced into India came from this contact. You had Indian food, you had Indian building style, architecture, which was impacted by this contact, and which continues till today. I think the very mention of Goa in Portugal evokes memories, and very positive memories. The gastronomy of Goa, for example, has been impacted, especially of the western part of India, besides Goa, by this contact. Therefore, it's a contact which is not just, I was told, Sarapatel, is that how you pronounce it? Is a dish which originated here and is now very famous in India, or certainly the western part of India. We still speak Portuguese in Goa. Goan architecture is deeply impacted by Portugal. You have the railway station in Goa is called Vasco da Gama. There is a city by that name within Goa. You have, bebinkas, and you have paus. We still say pau for bread in India. So these are all cultural traits that we have, which came about because of this contact. Then came 1961, what we call as the liberation of Goa. Goa was the last colonial pocket in India. 1961 also saw the break-up of the diplomatic relations between India and Portugal, which were then re-established in 1975. Later, who became president, Mário Soares, he was the minister who initiated this move to restart diplomatic relations with India. And therefore, this year where we are standing, 2025, it marks the golden jubilee of the 50 years of the re-establishment of those relations. And we have been celebrating this year in a very special way. We started off this year with a film festival that was held in Cinema Saint Georges. We have had several cultural, musical, literary events. I can mention one very important landmark in this year, which is we got the book by Fernando Pessoa, Mensagem. We got that book translated into Hindi. And now we are trying to have it translated into other Indian languages as well. I think we all know Fernando Pessoa. I think we all know the landmark. We all know the importance of Fernando Pessoa in Portuguese literature. So that is something that we are doing. Politically, we had, this year has been very special as well. We had a visit by the President of India in April of this year. That was followed by a visit by the President of our Parliament in June. And then we had a visit by the Finance Minister of India a few days back. We hope to have more such visits from India to Portugal, as well as from Portugal to India within this year to celebrate this landmark year. If you look at our position on trade, we are situated far from each other. We have a bilateral trade of about 1.2 billion euros. But there is a potential to increase this trade many-fold. And I say that because there's a recognition of this by the leaderships on both sides. We had a meeting between the Prime Minister of Portugal and the Prime Minister of India in November last year in Brazil on the sidelines of the G20. And there they identified some areas which you will easily be able to support me. They identified green hydrogen, they identified renewable energy, they identified artificial intelligence, they identified IT as the upcoming areas where both India and Portugal have a lot of complementarities. You know, today India is the 4th largest economy in the world. We are the largest country in the world with regard to the population. We have a population of 1.4 billion people. We are the 4th largest economy in the world, and the target is to be the 3rd largest economy within the next 5 to 7 years. And therefore, it's very important that there is this connectivity between India and Portugal, India and Europe to start with, and specifically India and Portugal within that context to take forward India's economy and to also boost and lift Portuguese and European economies. We've also received a lot of support from Portugal. As you know that the world system, as you know today, the United Nations, it represents the realities that existed in 1945. India, for example, is not a member of the UN Security Council of the UN. Now, a country which is 18% of the world's population,
which is the 4th largest economy in the world, there is no reason why it should not be a part of the decision-making structures of the world. I think this is something which Portugal understood, it appreciated, and has supported India's permanent membership in the UN Security Council, something that we thank the government of Portugal for. It is those kinds of political linkages, it is those kinds of economic linkages, it is those kinds of people-to-people linkages that we are building. I think you know that the Indian community in Portugal is substantial. They contribute positively towards the economy of Portugal. They've been here for a long, long time. And they have integrated very well with the Portuguese society, with the Portuguese language, with the Portuguese culture. They're very much a part of Portugal today. Now, that process of integration is what is also one of the steps that we are working on to make sure that the immigrants who come from India are well integrated into Portugal, and above all, they meet the requirements of the government of Portugal and the people of Portugal. So if you look at the construction sector, if you look at the agricultural sector, if you look at the services sector, you have a lot of Indian community people who are present in these sectors, and they contribute positively towards the growth and development of the country. I think one more feature of the Indian community which I would like to point out is that the Indian community is a peaceful community. You will never see Indians indulging in crimes. You will never see them forming gangs or indulging in robberies or any kind of criminal activities. This has to do with the multicultural, multi-ethnic, multi-religious, diversified society in which India is. And this is another commonality that we share with Portugal, that like Portugal, India is a democracy. India believes in the rights of all, in the rights of equality, in bringing everybody up. And above all, it's a multicultural, multi-syncretic, multilingual society. And therefore, people who come from India are automatically attuned to where they are going. If you look at the US, we have over 500,000 people in the US. India is about 1% of the US today. But you look at any top IT company or any company, you will see that the CEO is invariably Indian. If the CEO is not Indian, the CTO will be Indian, the COO will be Indian, the CFO will be Indian, but you will find Indians in top positions. And again, that doesn't just hold true in the US. If you look at bigger economies, you look at Germany, you look at Belgium, even in Portugal, if you see Indians contributing positively everywhere. And therefore, that is the strength of the Indian economy of India as a country is that we can integrate very well with wherever Indians tend to migrate or go out. Like I said, we are 1.4 billion people. We are trying to promote, or we do not stop migration. We promote safe, legal, and dignified migration. And with that in mind, we are signing agreements with various countries in the world. Portugal was the first country we signed it in Europe, what we call as the migration and mobility agreements. Now, that is an important agreement because it meets the requirements of the economy of the country. So if you have a shortage of, say, people in the agricultural sector, you put that demand on a common platform. The suppliers of manpower in India look at that demand and are able to meet that demand for limited periods of time. You want people to work for 5 years, 7 years, 9 years, whatever the time period is. We are very happy to meet those demands as a contribution towards the labor gap that exists in Portugal, and which is indeed true now in most parts of Europe, or in fact all parts of Europe. Therefore, it is a relationship of India and Portugal is a relationship of the future. It is a relationship that has a lot of potential. And when I heard about the Horse Economic Forum, I pushed myself to find horses connecting India and Portugal, and I had a bit of a struggle. But again, when I look deeply into it, I see that there are motives here in this city which connect India and Portugal. You have a work of Alexander the Great, which is present here, and that depicts his last fight which he had in India with a king called Porus. And that was the time, that was the ultimate limit where Alexander the Great went. He returned back from the shores of river Jhelum
and he came back and he died on the way at the age of 33. But the depiction of that motif in Alter des Chaux itself is a mark of the connectivity that we have. And therefore, it's just not Vasco da Gama. I'm going back now to the 3rd century BC already. Therefore, it's very difficult to kind of put very, tags and landmarks on history, but certainly India and Portugal are connected way beyond the time period that we know of. As I entered this municipality, I noticed a lovely statue of a horse, a very dignified, a very magnificent animal, the horse. And I got reminded of the Spanish philosopher by the name of Raymond Lull, who wrote in 1275 a book which was called The Order of Chivalry, in which he mentions the horse as the noblest of the beasts. And he calls the knights as the noblest of the men. And he says to the noblest man was given the noblest beast. They combine the man and the beast, the man and the stool. Therefore, knights ride horses. And I think the very fact that you have a special breed of horses here, which represents strength, which represents endurance, which represents speed, which represents all the good things like Raymond Lull would have said. I think this is a wonderful experience for me to be here. In India, we have several breeds of horses which are very specific. You have the Marwari horses and the Kathiawari horses, which are also specially suited for those areas. I am not in a position to say whether they have regular dental treatment like my doctor from Germany would say, or whether they are horse shoes are put on them, but I think mostly they are in India. But certainly if you stop putting shoes on horses, then the good luck signs that we find on the roads, horseshoes supposed to bring good luck, those would disappear, and I think that is important for me to find a horseshoe once in a while. Thank you very much. I look forward to this interaction. Thank you so much, Mr. Ambassador, for coming. It was a pleasure having you here with us at Alter do Chão. E pronto, chegamos ao final desta manhã. Foi um programa repleto. Mas também temos muitas atividades ainda reservadas para vós da parte da tarde e também amanhã. Recordo então que a partir das 15 horas estão convidados a uma visita técnica ao Laboratório de Genética Molecular de Alter. O local é na Codelaria Alter Real. Em relação à forma como podem lá chegar, têm indicações do Horse Economic Forum assim que entrarem no recinto da codelaria. Portanto, certamente será fácil de encontrarem o balcão de informações do Horse Economic Forum, que se encontra perto do parque de estacionamento. Temos também, como veem, aqui um programa repleto até às 18h15, em vários locais da codelaria. Temos... depois da Aguada, no Picadeiro Gomes da Silva, mais uma intervenção de Carrie Thomas. No Pátio Dom João VI, uma masterclass com Rachel Argo. E teremos novamente a doutora Cristina Eigler às 18h15, também no Pátio Dom João VI, para mais uma atividade com a doutora. Em relação ao programa da manhã, conto convosco. Logo pela manhã, às 9h15, onde teremos também mais uma manhã cheia de atividades aqui no Auditório Municipal de Alter do Chão e depois à tarde, novamente, na codelaria. Espero que tenham gostado. Até já. Bom almoço para todos. This is the Horse Economic Forum. Horse Economic Forum.
so cold.